Hello, good evening. Uh, can somebody confirm me, please, whether you can hear me? Actually, I cannot open the camera because today we don't have power now. When I get the power, I will open the camera too. But can somebody confirm me, please, whether you can hear me clearly? Yes, I Yes, can. sir, we can hear you. Okay, very good. Right. Now, please keep on your mics mute because I'll be the one to talk now. Later, you can ask any question if you have. Right? IELTS essay writing guidance for a good band. Right? My name is RANDUNU. I am one of the IELTS teachers in Sri Lanka. Okay. I will tell some more details about me later. Now we will just start this one. Only thing I have to tell you that I'm going to use single language also with English in order for you all to understand in a better way. Right. It is very difficult to get band 7 or above in IELTS writing, even for a native speaker. Right? IELTS අපි ගත්තාම මේ අපේ ඔයාලා දැන් ඔක්කොම දන්නවා මෙතන මෙතන ඉන්න අය දන්නවා ඇත්තට මම කියන්නේ අලුතෙන්ම ඉගෙන ගන්න ආවා කියලා මම හිතන්නේ නැහැ කීයටවත් right ඒක speaking writing reading listening ඔය section 4න් ඔයා බලන්න ලංකාවේ ඔයාලා දන්න අයගේ results අහලා exam කරපු ගොඩාක් හොඳ results තියෙන අයට උනත් writing වල band එක 6.5 7 වගේ තමයි තියෙන්නේ right maximum ඊට එහා band එකක් ගත්ත කෙනෙක් කලාතුරකින් තමයි සමහරට හොයාගන්නත් නැති තරම් right මොකද මේ writing bands දෙද්දි එයාලා ගොඩාක් criterias බලනවා ගොඩාක් reluctant ඒ කියන්නේ generously දෙන්නේ නැහැ ඔයා දන්නවා listening and reading කොහොමත් අපිට band 9 උනත් ගන්න පුළුවන් මොකද එයාලා මාකට් ස්කීම් එකක් තියෙනවා එයාලා ආන්සර්ස් විදිහට සෙට් කරලා තියෙන ආන්සර්ස් අපි හරියට දුන්නොත් ඔයාලට බෑන්ඩ් 9 උනත් දෙනවා but speaking and writing they are subjective to the examiner ඒවා බලන්නේ මිනිස්සුયો examiner කෙනෙක් තමයි speaking and writing බලන්නේ එතකොට speaking නම් මම දන්නවා generously එයාලා දෙනවා bands band 9 උනත් දෙනවා right band සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ අය උනත් band 8.5 විතර ගන්න අය සෑහෙන්න ඉන්නවා ස්පීකින් වලට මොකද ස්පීකින් වලදී යාලා ටිකක් generously ඒ bands දෙනවා නමුත් when it comes to writing it's very rare that somebody can get a band 8 even in Sri Lanka right maybe there may be teachers that they are boasting that they have got band 9 for all the 4 sections that is I cannot believe okay band 9 writing වලට ගන්නවා කියන්නේ මම හිතන්නේ native speakers ලටත් බැරි එකක් right ඉතින් band 9 නම් අනිත් ඔක්කොටම ගත්තත් writing වලට ගන්න බෑ මම දන්නේ හැටියට මම දන්න නම් කවුරුත් නැහැ එහෙම band 9 ගත්ත right ඒක නිසා මේ writing වලදී මොකද writing සාමාන්‍යයෙන් band 6 6.5 වගේ එන්න පුළුවන් එතනින් එහාට යන්න ගොඩක් අමාරුයි ඉතින් ඒ barriers නිසා තමා සහ ඔයා දැන් band 5 විතර ගන්න කෙනෙක් නම් ඔයාගේ band එක 6.5 විතර ඉස්සරහට දාගන්න පුළුවන් ගයිඩන්ස් එකක් තමයි මම මේකෙන් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ target audience those who already have learned essay writing but are struggling to get a good band right එතකොට මම මෙතනදී අදහස් කරන්නේ මේ audience එක මේ අද මේ seminar එකේ සම්බන්ධ වෙන අය මේ අලුතෙන්ම IELTS essay writing ඉගෙන ගන්න ආවය නෙමෙයි එහෙම අයට නෙමෙයි මේක ඇත්තටම essay writing ඉගෙනගෙන තියෙනවා නමුත් හොඳ බෑන්ඩ් එකක් ගන්න බෑ ස්ට්‍රගල් කරනවා අන්න ඒ අයට තමයි මේ සෙෂන් එක වැදගත් වෙන්නේ මොකද essay writing කියන එක මට මේ පැය දෙකකින් සම්පූර්ණයෙන්ම in detail උගන්වන්න බෑ මම සාමාන්‍යයෙන් මගේ classes වලත් essay writing උගන්වනවා පැය 6ක්වත් right 6ක් 8ක් විතර උගන්වනවා ඉතින් එහෙම එකේ මේක මේ session එකේ the purpose of this session is to enhance your
skills in essay writing so that you can get a better band than what you are right now getting. Okay, right. Why people cannot get a good band for IELTS writing? Mainly because lack of proper formatting. Okay, you don't know exactly what the format that you have to use. ඔයාට format එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් නැතිකම, right? Format එක හොඳ ගැන හොඳ අවබෝධයක් නැතිකම මම දැකලා තිනවා. ඉංග්‍රීසි හොඳට දන්න අය වුණත් format එක හරියට දන්නේ නැතුව මේක කරන්න ගිහිල්ලා එයාට හොඳ බෑන්ඩ් එකක් ගන්න බැරි වෙනවා. මොකද ඉංග්‍රීසි හොඳට දන්න වුණත් format එක දන්නේ නැත්නම් මේ IELTS essays වල expect කරන ඔයාට අපහසු වෙනවා, right? Less accuracy of grammar. ඊළඟට ඔයාගේ grammar වල තියෙන mistakes වැඩි. ඔයා හිතන්නේ ඔයා හොඳට කතා කරනවා, ඔයා හොඳට communicate කරන කෙනෙක්. නමුත් ඔයා ලියද්දි ඔයාගේ grammar වල ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න ඔයාට එච්චර පේන්නේ නැහැ. right? ඒක හොඳ කෙනෙක් හොඳ දන්න කෙනෙක් කියලා evaluate කරගත්තොත් තමයි ඔයාකට ඒක දැනගන්නේ. ඉතින් less accuracy of grammar කියන්නේ තව reason එකක් ඔයාගේ හොඳ බෑන්ඩ් එකට යන්න බැරි වෙන්න හේතුවක්. right? narrow grammatical range. ඒ වගේම ඔයාගේ grammatical range එක අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඔයා use කරන grammar බොහොම simple grammar සහ ඒකාකාරයි. ඒ කියන්නේ you have less range, right? ඔයා සමහරලාට හැමතිස්සෙම use කරන්නේ tenses කීපයක් පාවිච්චි කරනවා, right? එහෙම නැතුව ඔයාගේ ලොකු grammatical range එකක් ඔයාගේ answers වල පෙන්නන්න නැත්තම් ඒත් ඔයාට හොඳ band එකකට යන්න බෑ. Next one, no advanced vocabularies. You are using all light and very commonly used vocabulary, right? ඔයා නිතරම පාවිච්චි කරන්නේ මේ හැමෝම දන්න හොඳට ගොඩාක් famous වචන සහ ඒවා එච්චර advanced වචන නෙමෙයි, light වචන, right? එතකොට ඔය කාරණා හතර තමයි ප්‍රධානම හේතුව මේ හොඳ බෑන්ඩ් එකක් යන්න බැරි වෙන්න හේතුව, right? අපි ඊට වැඩි දේවල් ඉස්සරහට කතා කරා. නමුත් these are the main points that you are struggling to go for a better band, right? So one is the format, the other one accuracy of your grammar, then the grammatical range and vocabularies, right? You are lacking advanced vocabularies, right? ඉතින් මේ ඔක්කොම ප්‍රශ්න තිබ්බත් ඔයාලට සාමාන්‍ය බෑන්ඩ් 5 6 වලට උඩරිම යන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න තියාගෙන, right? හැබැයි එතනින් එහාට යන්න සෑහෙන්න අමාරු වෙනවා. right, මේක මම PowerPoint presentation එකක් විදිහට හැදුවට මේ details ගොඩක් දෙන්න ඕන නිසා මම මේකයි Word document එකකට ගත්තා. ඔයාලට මම මේ present කරන document එක පේනව නේද? Can somebody confirm me? Yes. Okay. I'll go to next slide. So these are the areas that I'm going to cover today: essay format, analyzing the task, common mistakes, common grammatical mistakes, tips for improvement, summary, and last one is about me, because some people want to know about me, that's why. Right. Okay, now we will look into the essay format. What's the most acceptable format for essay? Right. essay එකට format එක universal format එකක් නෑ. මේක තමයි හරි, මගේ format එක තමයි හරිම කියලා එහෙම එකක් නෑ. Right? There can be different formats. You may have learned some other formats than what I'm going to present you now. I cannot say they are wrong, I'm the only one correct. No, right? I cannot say like that. But this is the format that I'm going to present you today is one of the most appropriate format for IELTS essays. Right? Okay. මගේ essay එක මම organize කරන්නේ paragraphs 5කට. Right? Paragraph 1, P1, introduction paragraph. In the introduction, I am going to cover 3 aspects. Okay. Don't worry, I'm going to share this document with you all in a PDF format. Okay. So no need to take notes, but if you want, you can take your own notes. Right. Briefly, in the introduction, exactly what I'm writing is these 3 parts. Okay. Briefly define the main concept. ඒ කියන්නේ දැන් අපිට question එකක් ආපුවම මේ question එකට සම්බන්ධ ප්‍රධාන මාතෘකාවක් තියෙනවා. right? මොකක් හරි concept එකක් මතනේ question එකක් එන්නේ. example එක education වෙන්න පුළුවන්, computer games වෙන්න පුළුවන්,
right? Crimes වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මොකක් හරි there is a core concept in every question, right? So what you should do, you should briefly define that particular concept, right? මෙහෙම concept එක define කරන එක හරිම important. මොකද ඔයාට subject එක ඔයා වැරදිට තේරුම් ගත්තොත් දැන් ඔයා මේ දීලා දෙන essay එක වැරදිට තේරුම් ගත්ත කියමුකෝ. වැරදිට තේරුම් ගත්තත් ලොකු අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ලොකු අවුලක් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ අවුලක් නොවෙනවා කියන එකම නෙමෙයි. Somebody is raising hand. Is there any reason for that? Maybe it's a mistake. Okay. Right. What I said in my introduction paragraphs, there are 3 items. One is briefly define the main concept. Why I said that one? Because in case if you misunderstood the question, you won't be much penalized for misunderstanding if you have properly defined what you understood from the question, right? ඒ කියන්නේ ඒකෙන් කියන්නේ නෑ ඔයාලට ලකුණු ඔක්කොම ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයා වැරදි ආන්සර් එකක් ලියලා. නමුත් at least ඔයාගේ පොඩ harm එක අඩු වෙනවා. මොකද ඔයා question එක තේරුම් ගත්ත විදිය ඔයාගේ definition එකෙන් පේන නිසා. right? එතකොට එතනින් එහාට question එක ඔයාගේ ආන්සර් එක බලද්දි examiner දන්නවා මේ ළමයා මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ කියලා. right? Next item, paraphrasing the question. අර question එකම ඔයා වචන synonyms පාවිච්චි කරලා වචන එහාට මෙහාට කරලා question එකම අහපොල් ලියනවා. right? එතකොට definition එකේ part 2 paraphrasing the question. question එකේ තියෙනම main elements ටිකම ඒ අදහසම ඔයා rewrite කරනවා වෙනත් වචන වලින්. paraphrasing the question. Then you have to write another small sentence to say what this essay is about. essay එක මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද කියලා statement එකක් ලියන්න ඕනේ. ඒක තමයි normally අපි ලියනවා this essay will discuss කියලා ඒ subject එක ලියනවා. මේ essay එක කතා කරන්නේ මෙන්න මේ කාරණාව ගැනයි කියලා. ඉතින් ඔය කරුණු තුන තමයි include කරන්නේ introduction එකේදී, right? ඔයා format එකට හුරු වෙනවා නම් මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. right? එතකොට මෙතනදී අත්‍යවශ්‍යයෙන්ම introduction එකේ තිබිය යුතු elements ටික මෙතන තියෙනවා. The next one is opinion paragraph. Paragraph number 2 is opinion, right? Opinion paragraph එකක් ගොඩාක් questions වල එනවා. හැබැයි opinion එකක් අවශ්‍ය නැති තැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහර questions වල, say for example, if they give you a question to discuss about advantages and disadvantages, here there is no opinion involved, right? Because they are simply asking you to discuss about advantages and disadvantages. So there is no opinion involved. So no need to write any opinion paragraph, right? හැබැයි ගොඩාක් question types වල opinion එකක් involved වෙනවා. ඒතර opinion එකක් අහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගෙන් question එකක් අහලා තියෙනවා. What do you think? එහෙම නැත්නම් what's your view? එහෙම නැත්නම් අර B word එක start වෙන question එකක් ඒකේ තියෙනවා නම්, right? question mark එකක් එක්ක තියෙනවා නම්, ඒ කියන්නේ opinion එකක් අහන්නේ මේ question එකෙන්, right? ඒතර opinion එකක් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ opinion එකට වෙනම paragraph එකක් ගන්නවද නැද්ද කියන එක there is no any what you call hard and fast rule on that, right? You can either write a different paragraph for opinion, or you can include your opinion statement within introduction itself, right? මේකට thesis කියලාත් කියනවා, right? thesis එක කියලා කියන්නේ ඔයාගේ මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට ඔයාගේ උත්තරය මොකක්ද? ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාගේ මේ අහලා තියෙන ප්‍රශ්නෙට ඔයාගේ පිළිතුර මොකක්ද කියන තමයි thesis එක. නැත්නම් ඒ thesis statement එක නැත්නම් මේ opinion එක ඔයාලට include කරන්න පුළුවන් introduction එකේ ඇතුළෙම වෙනම paragraph එකක් නොලිය. හැබැයි වෙනම paragraph එකක් ලියන එක හොඳයි, right? ඒකේ there's no hard and fast rule, right? එහෙනම් වෙනම paragraph එකක් ඔයා ලියන්න නැත්නම් introduction එකේම දානවනම් ඔයාට ඒක include කරන්න පුළුවන් මෙතනදී. ඒ කියන්නේ මේ this essay will discuss කියලා statement එකක් ඔයා ලියනවනේ. එක sentence එකක්. ඒ sentence එකට ඉස්සරහදී ඒ sentence just before that sentence you can write your opinion, right? Next one is the body paragraph 1. Body paragraph 1. So body paragraph හැම question එකකම අපි හැම කාසියක දෙපැත්තක් තියෙනවා වගේම හැම question එකකම ගොඩක් වෙලාවට sides දෙකක් තියෙනවා, right? side දෙකක් නැති ඒවා තමයි කලාතුරකින් වෙන්නේ
ඔයාගෙන් ඇහුවොත් මෙහෙම ඒ කියන්නේ do you agree or disagree කියලා අහපුවාම ඔයා කිව්වොත් I firmly agree නැත්නම් I strongly agree කියලා එහෙම නැත්නම් I strongly disagree එහෙම නැත්නම් I firmly disagree කියලා කිව්වොත් ඔයා ඒතර එක පැත්තක් අරන් තමයි මේ කතා කරන්නේ. එතකොට දෙපැත්තක් නැහැ. right? එහෙම නොවන හැම එකකම තියෙනවා දෙපැත්තක්. ඒ කියන්නේ it can be advantages, disadvantages. It can be it can be positive side, negative side, problem, solution. Like that there are, I mean in most of the question you have two sides. එතකොට මේ එක side එකකට එක body paragraph එකක් ගන්න පුළුවන්. You can take one body paragraph for one side. එතකොට ඒකේ ඔයා ලියන්නේ ඒ body paragraph එකක එක side එකක් ගැන ලියන්න. ඒ කියන්නේ example එකකින් advantages කියලා. body paragraph 1 advantages. So advantages ඔයා උපරිම දෙකක් කතා කරාම ඇති. right? හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා මෙතනදී points ගොඩක් ලිව්වා කියලා වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. advantages 10ක් ලිව්වා කියලා ඔයාගේ මේක science paper එකක් නේ advantages වැඩි වුණොත් ඔයාට ලකුණු වැඩි පුරාම වෙනම මේක language එකක් බලන්න language skills. එතකොට ඔයා advantages දෙකක් ලිව්වම හොඳටම ඇති. right? example at least එකක් ලියන්න ඕන එක body paragraph එකකට එක side එකකට. second body paragraph other point, other side of the matter. එතකොට ඒකෙදිත් ඔයා disadvantages නම් disadvantages දෙකකුයි example එකකුයි ලියනවා. right? හැබැයි අර මම කිව්වා වගේ ඉස්සල්ලා කිව්වේ sides දෙකක් නැත්තම් ඒ කියන්නේ say for example it's a agree disagree type of question and you have said that you completely agree, so that first body paragraph you will write one main point to support why you agree. Second body paragraph you will write the second main point to say why you agree. right? එතකොට දෙපැත්තක් නෑ එක පැත්තමයි. හැබැයි කාරණා දෙකකට body paragraph දෙකක් වෙන් කරන්න පුළුවන්. conclusion, the last paragraph is conclusion. conclusion එකේදී ඔයා summarize කරන්න ඕනේ අර body paragraph 1 2 3 4 වල තියෙන අදහස් ටික summarize කරලා ලියන්න ඕනේ. ඒක ඇත්තටම අර introduction paragraph එකේ තියෙන කාරණා වලට ගොඩාක් සමානයි conclusion එකත්. හැබැයි ඒක ඊට වැඩිය ලියන්න ඕන ටිකක් ඊට වැඩිය professional විදියට introduction එකේ තියෙන එකම ආයෙ ලියලා වැඩක් නැහැ. ඒක ගොඩක් වෙලාවට ඒ අදහසට සමානයි. නමුත් ඔයා උඩින් ලියපු උඩ paragraphs වල ලියපු අදහස් summarize කරලා තමයි ලියන්නේ. summary එකක් තමයි conclusion එකේ ලියන්නේ. ඒ වගේම opinion එකක් involve වෙච්ච question එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම you have to write your opinion again. right? the final opinion, concluded final opinion ආයෙ මේක ලියන්න ඕනේ. ඒතකොට opinion එකේ තැන් දෙකක ලියවෙනවා. උඩදී introduction එක හරියට ලියවෙනවා. conclusion එකෙත් ලියවෙන opinion එකක් තියෙනවා නම් opinion එක. right? ඒ වගේම තව එකක් තමයි මේ ඔයා දැන් මේකේ මොකක් හරි issue එකක් ගැන කතා කරා නම් ඔයාට එක sentence එකකින් issue එකට suggestion එකකුත් කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකෙදි මොකද ඔයා මේකේ කතා කරේ issues ගැන නම් නැත්තම් මේක negative side ගැන නම් මොකක් හරි කතා කරේ පොඩි solution එකකුත් ඔයාට මේ conclusion එකේ දෙන්න පුළුවන් එක වාක්‍යයකින්. right? ඒක අත්‍යවශ්‍යයි. නමුත් ඒක දුන්නත් ලස්සනයි. right? ඉතින් මේක තමයි format එක. මේ format එක ඕනම question type එකකට අදාළ කරගන්න පුළුවන්. right? okay, somebody is requesting us to explain things in English. What I'll do, I will anyhow I'm going to use Sinhala also, but I will explain it in English also. Anyhow, everything is written in English here, so only the elaboration part I'm doing in Sinhala, but all the presentation, all the document, everything is written in English. okay, right? Right, this is the format. Now some teachers, they are teaching you to use different formats for different type of questions, because there are 5 types of essays in IELTS examination. There are 5 types of essays. So for each type they are giving you different formats, but in my case I'm not doing that one. I am giving this format for everything, and you should be able to modify this format slightly to cope with the particular question. right?
ඒ question එක මොකක් ආවත් දැන් example එකක් විදිහට මම ගත්තොත් මේ body paragraph උතල වෙනස් වෙන්නේ දෙකයි. දෙක මොකද්ද? body paragraph 1 and body paragraph 2 කියන එකනේ වෙනස් වෙන්නේ. මොන question එක ආවත් වෙනස් වෙන්නේ body paragraph 1 and body paragraph 2 විතරයි. අනිත් ඒවා මේ format එකම තමයි. එතකොට body paragraph 1 and 2 වලදී ඔයා advantages disadvantages නම් එක paragraph එක advantages අනිත් paragraph එක disadvantages. Positive negative side නම් එක paragraph එක positive other one negative. Problem solution නම් එක paragraph එක problem the other one is solution. Like that you can do that. But if you are taking one side like completely agree or completely disagree type questions, then you will use one body paragraph for one main point, the second body paragraph for second main point, right? So this is the format. Everywhere you can apply. For each and every type you can apply this format. No need to change your format, right? ඉතින් මේක තමයි format එක. ඔයා මිට වඩා ටිකක් වෙනස් format එකක් මිට ඉස්සෙල්ලා ඉගෙනගෙන තිබ්බත් මට ඒක වැරදි කියලා කියන්න බෑ. නමුත් මේ format එක universally කියන්න බෑ. In IELTS it is accepted, right? Right. Next one. Analyzing the task, right? ඇත්තටම මේ IELTS essay writing වල තියෙන one of the most important tasks is to analyze your question, right? If you don't analyze your question properly, you are going to write the wrong answer or incomplete answer, right? So I have seen, I am evaluating the essays of many students. I'm getting evaluation from my own students and also from some other, because I have some groups in WhatsApp. From that also I'm getting some answers from other students. But I have seen maybe 80% of answers are incomplete, right? Maybe only 20% students they are sending perfect answers covering all the elements in the question. But most of the students are missing some points, not all the points. Okay, they are answering to the main points, but still they are missing some points in the question, right? Question එකේ ඔක්කොම parts අපි හරියට කියවලා ඒ question එකේ තියෙන අහලා තියෙන දේවල් මොනවද කියලා අවබෝධ කරගත්තේ නැත්නම් ඔයාගේ answer එක incomplete. ඒ කියන්නේ answer එකක් තියෙනවා. ඔයාට හොඳ band score එකට යන්න බෑ. මොකද ඔයා හැම element එකක්ම address කරලා නැත්තම්. Right? අපි අනිවාර්යයෙන් you have to allocate 3 to 5 minutes for analyzing your question. Right? You spend 3 to 5 minutes for this. This is one of the most important parts. Okay, there's a spelling mistake, typo. One of the most important parts of this essay writing, right? Not only that, if you are an academic student, writing part 1 also like that, right? Writing part academic right? General light letter එකක් ඒක analyze කරන්න දෙයක් නෑ. ඒක analyze කරලාම ලියන්න ඕන points ටිකත් වෙන් කරලාම දීලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ general අයගේ task 1 එකේදී analyze කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක analyze කළාමයි තියෙන්නේ. right? හැබැයි academic students ලගේ task 1 එකේ කියන්නේ task 1 එක ඔයාගේ අර graph එකක් හරි මොකක් හරි ඒ වගේ දෙයක් analyze කරන්න එනවනේ. task 1 එකයි task 2 කියන්නේ මේ දැන් කතා කරන essay එකයි මේ දෙකම එහෙමයි. You have to spend 3 to 5 minutes for analyzing the question and building up or the sketching your answer. Right? Break the question into parts. මම දැන් example එකක් කරන්න ඔයාලට පෙන්නන්නම්, right? ඔයා මොකක්ද කරන්නේ මේ question එක කෑලි කෑලි වලට කඩා ගන්න. example එකකින් මම පෙන්නන්නම්. Break the question into parts. Identify what the examiner wants you to cover. question එක එහෙම කොටස් වලට වෙන් කරාම බලන්න examiner මොනවද ඔයාගෙන් expect කරන්නේ. What the examiner expect from you. Identify type of essay. ඒ වගේම essay types 5ක් විතර තියෙනවා. ඒකේ මොකද්ද මේ type එක කියලා ඔයා identify කරගත යුතුමයි. නැත්නම් ඔයාගේ ලියන උත්තරය කොහෙද යන්නේ මල්ලේ පොල්ල වගේ your answer may not be relevant.
if you don't identify the question type correctly, your answer may be irrelevant, right? Okay. Mama example එකක් කරලා මේක පැහැදිලි කරන්න, right? Identify the type of question. Plan what to write to cover each points identified. Right? දැන් මේ ඔයා question එක කෑලි කෑලි වලට කඩලා ඒකෙන් identify කරගත්තා මොනවාද මේකෙන් අහලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට එක එක items වලට එක එක parts වලට ඔයා ලියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයා decide. You have to decide what to write for each point. Right? Then make the sketch accordingly. After that, you will make a sketch. පොඩි සැලැස්මක් සැකසුමක් පොඩි plan එකක් දල සටහනක් ඇඳ ගන්නවා ඔයා. මෙන්න මේක තමයි ඔයා ලියන්න යන answer එක කියලා. ඔය task එකට ඔයා විනාඩි 5ක් වැය කරාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right? You have 40 minutes for your answer. Okay? But if you spend 5 minutes for this, no problem, because this is one of the most important thing. If you are going to build a house without a foundation, that will collapse after some times, no? So the building the foundation is very important before you building the before you make the building, right? It is similar to that. This analyzing the task and sketch making the plan, right? ඔයාලා ගයක් හදන්න ගියත් ලොකු හොඳ plan එකක් හදනවා නේද? හොඳ plan එකක් අඳිනවා ලොකු වියදමක් කරලා plan එකක් අඳිනවා. ඒ plan එකෙන් තමයි හැදෙන ගේ තීරණය වෙන්නේ. නැත්නම් output එක අපි මුලින් දන්නේ නැහැ. output එක මුලින්ම දන්නවා. ඔයාගේ plan එක හොඳට තියෙනවනේ. This is something similar to that. This is like crafting a plan, right? Okay. These are the types of essays. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ there are 5 types of essays කියලා, right? හැබැයි මම නම් කියනවා 6 කියලා, right? මොකද 6 කියන්නේ කියලා බලමු, right? 5 types of essays. මේ ඔයාලා දන්න දේවල් මම පොඩ්ඩක් මතක් කර දෙනවා ඉක්මනින්, right? Opinion essays. Do you agree or disagree? Or to what extent do you agree or disagree? ඒ වගේ questions එනවා. වැඩිපුරම එන්නේ මේ type එක, right? සාමාන්‍ය 140ක් විතර එන්නේ මේ type එක. කියන්නේ ඔයාලට නිතරම එන type එක තමයි first එක, opinion types. Then the discussion essays. Discuss both view and give your opinion, right? ඔයාලට views දෙකක් කියනවා. මේකත් හොඳයි අරකයි කට්ටියක් මේක කියනවා කට්ටියක් මේක කියනවා කියලා, right? ඒ views දෙකම කතා කරලා ඔයාගේ opinion එක මොකක්ද කියලා අහනවා. That is the second type. That one also quite common. Then the third one, advantages and disadvantages. Do the advantages outweigh the disadvantages? මේ outweigh කියන වචනේ හොඳට ඉගෙන ගන්න. මේ outweigh කියන වචනේ සමහර කට්ටිය වැරදිලා outweigh කියලා අවසානයේ t එකක් දාලා. ඒ t එකක් එන්නේ නැහැ, right? outweigh කියන්නේ ඊට වඩා වැඩිද කියලා, right? ඒ කියන්නේ advantage, do the advantages outweigh disadvantages කියන්නේ advantages, whether advantages are more than disadvantages කියන එක. outweigh කියන වචන එක සමහර කට්ටිය වැරදියට more than, less than කියලා use කරනවා. more than වත් less than වත් than වත් කිසිම එකක් අවශ්‍ය නැහැ outweigh එක. outweigh කියන වචනේ තුලම than, more than කියන අදහස තියෙනවා, right? So don't use than or more than with the word outweigh. Outweigh means it is more than කියන එකම තමයි, right? එතකොට advantages disadvantages කියලා විතරක් අහලා ඉන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් advantages disadvantages සහ whether one of this outweigh the other කියලා අහන්නත් පුළුවන්, right? එහෙමත් වෙනවා. එතකොට third type. Fourth type එක problems and solutions. Problems and solutions විතරක් නෙමෙයි සමහරලාට ඒකම එනවා causes and effects කියලා. Causes and effects. එහෙම නැත්නම් causes and problems කියලාත් එන්න පුළුවන්, right? ඒකම කිව්වට පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. Problems and solutions කියන්නේ problems are the issues, solutions are the whatever the remedies to overcome that, right? Causes කියන්නේ හේතු. Why it happens, right? Causes. Effects කියන්නේ ප්‍රතිඵල, the results from that. එහෙමත් එන්න පුළුවන්, right? ඉතින් ඔය තුන ඔය වගේ තුනක් කලම් වෙලත් එනවා මම දැක්කද සමහරවල් තියෙනවා problems, causes and solutions. ඔය තුනම එන්නත් පුළුවන්, right? කොහොම හරි කවන්න, this is the fourth type. The other one is double question essays. Sometimes some people call this direct questions essays කියලා. මේක ටිකක් confusing. සමහරවල්ලාට මේක මේ straight forward එන දෙයක් නෙමෙයි. දැන් ඒකේ example එකක් ගත්තොත් is this a positive or negative development කියලා එන්න පුළුවන්, right? මේක positive දෙයක්ද negative දෙයක්ද?
whether this development is a positive or negative කියලා අහන්න පුළුවන්. So that is a double question. Sometimes does the positive side outweigh negative side? ඒකත් අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ positive එකට negative එකට වඩා වැඩිද කියලා අහන්නත් පුළුවන්. ඒක අනිත් පැත්ත අහන්නත් පුළුවන්. Make example, most people agree that money cannot be happiness. Why is happiness difficult to define? How can people achieve happiness? මේකත් පස්වෙනි type එකම තමයි. නමුත් ඒකේ ඇත්තටම ඒකට කියනවා direct questions කියලා. right? මේක directlyම අහලා තියෙනවා questions කීපයක් නේද? questions දෙකක් අහලා තියෙනවා. Why happiness difficult to define? අනිත් එක how can people achieve happiness? right? එතකොට මේක direct question නැත්නම් double question කියලා කියනවා. right? මේක ටිකක් එක විදියට එනවා මේ පස්වෙනි type එක. හයවෙනි type එක මොකක්ද? හයවෙනි type එක මේක කොහෙවත් සඳහනක් නැහැ. මමයි මේ හයවෙනි type එක කියලා කියන්නේ. මම දැකලා තියෙනවා මේ mixed වෙලා එන questions. ඒ කියන්නේ සමහර ඒ වගේ problem and solution එක තව direct question එකක් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් opinion එකත් එක්ක advantage එකකුත් අහන්න පුළුවන්. right? ඒ වගේ වෙන අවස්ථාවලුත් මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් මේ mix වෙලා එන ඒවත් තියෙනවා. right? ඒක ඒ වගේම තමයි task 1 වලත් ඕනේ. task 1 වල pie chart bar chart අපි වෙනම කතා කරාට සමහර වගේ pie chart එකයි bar chart එකයි දෙකම එනවා. සමහර වගේ data table එකයි bar chart එකයි දෙකම එනවා. ඒ වගේ mix වෙලා එන ඒවත් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙත් mix එකක් එන question උත් කලාතුරකින් එනවා. right? So these are the 6 types. And the first type is the most common type. right? මම ටික ඉක්මනින් කියනවා. මොකද වැදගත් දේවල් ඉස්සරහට තව කතා කරන්න. right? දැන් මේ ටික පොඩ්ඩක් introduction එකක් වගේ මේ කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ evaluation criteria අපි දැනගන්න ඕනේ. how they are evaluating your answer. that you must know that, because then you can address their requirements. no? task achievement කියලා කියන්නේ whether you cover all the answers to the questions that they are asking, all the areas. right? task response නැත්නම් task achievement කියලා කියන්නේ ඔයා අහලා තියෙන ප්‍රශ්න ටිකට උත්තරලා දීලා තියෙනවා. ඔයාගේ ආන්සර් එක රිලෙවන්ට්. මේ අහලා තියෙන ඒවට රිලෙවන්ට් ආන්සර් එකක්ද දීලා තියෙන්නේ. coherence and cohesion. ඒ කියන්නේ format එක. සහ ඔයාගේ paragraphing. දැන් මම දුන්නේ format එකක්. අන්න ඒ වගේ format එකකට හරියට paragraph අදහස් අනුව paragraph වෙන් කරලා logically paragraph වෙන් කරලා තියෙනවනම් that is called coherence and cohesion. lexical resources කියන්නේ vocabularies වලට ඔයා use කරලා තියෙන vocabularies relevant vocabularies දී ඒ වගේම ඔයා හොඳ advanced vocabularies use කරොත් ලකුණු වැඩියෙන් ගන්න පුළුවන්. vocabularies වලදී වැදගත්ම කාරණාව තමයි එකම වචන කීප සැරයක් පාවිච්චි කරන්න එපා. එකම sentence patterns කීප සැරයක් පාවිච්චි කරන්න එපා. right? repeat කරන්න එපා. ideas should not be repeated. right? that is called lexical resources. grammatical range and accuracy. ඒ කියන්නේ ඔයා use කරලා තියෙන grammar කොච්චර දුරට accurate ද කියන එක සහ grammatical range එක. ඔයා එකිනෙකට වෙනස් grammatical patterns මොනවාද use කරේ කියන එක. right? that's called grammatical range and accuracy. so these are the 4 criteria and each criteria get 25% marks, 25% weightage. okay? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ලකුණු 100ක් නම් වාට දෙන්නේ ලකුණු 25 මේ හතරට allocate වෙනවා. right? අපි දැන් බලමු question එකක් අරගෙන මේ task එකක් කොහොමද analyze කරගන්නේ කියලා. right? ඒ වගේම අනිත් එක තමයි අපි දැනගන්න ඕන question එකක් හම්බුනාම මේ question එක මොන type එකේද කියලා ඔයා decide කරගන්න. සමහර අය type එක decide කරගන්න බෑ. සමහරව straight forward type එක පේනවා. සමහරව එහෙම පේන්නේ නැහැ. right? shall we see all these to and identify the particular type. The first one, to meet the growing needs of food for the increase in population, country should make use of edible insect as food. However, some people believe that insects are not only unhealthy but affect negatively the nature too. What are the benefits and drawbacks of eating insects? Benefits and drawbacks can advantages and disadvantages can get similar synonyms. So this is very clear. This is advantages or disadvantages, advantages and disadvantages can type එක. right? ඊළඟට තියෙන මේ වාක්‍ය හැම question එකේම එන එකක් ඒක ගැන කලබල වෙන්න එපා. give reasons for your
answer and include any relevant example from your own knowledge and experience. සමහර අය මේක misunderstand කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ IELTS එච්චර practice නොකරපු කට්ටිය එයාලා කියන්නේ එහෙම මෙහෙම ප්‍රශ්න දෙකක් බලලා exam එකට කියලා ලියන්න යනවා. මේක දැක්කම එයාලට මේක අලුත් දෙයක් වගේ. නමුත් මේක හැම එකේම තියෙන එකක්. මොකද්ද? Give reasons for your answer and include any relevant example from your own knowledge or experience. Right? මේක සමහර අය misunderstand කරනවා. මේ අහලා තියෙන මේ අපිට වෙච්ච සිද්ධියක්ද මේ ලියන්න ඕනේ කියලා. අපේ personal experience ද මේ ලියන්න ඕනේ කියලා නෑ. එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. Right? මේකෙන් කියන්නේ you have to write examples that you know. Okay, that you have, maybe you have experience or maybe you know. Okay, so you have to bring some liveliness to your answer through your examples. That may be the example that you have already experienced. Right? ඒ කියන්නේ මේ නිකම් බොරු ලියන්නේ නැතුව ඔයා හරියට දන්න examples ටිකක් මේකට ලියන්න කියන අදහස. එතකොට examples ලියද්දි පුළුවන් තරම් ඔයා ලියද්දි පොඩ්ඩක් ලෝකේ අනිත් අය දන්න examples ලියනවා නම් හොඳයි. ඒ කියන්නේ global examples ලියනවා නම් හොඳයි. බැරිම වුණොත් තමයි තමන්ගේ personal වෙච්ච දෙයක් ලියන්නේ. ඔයාට වෙනම ලියන්න එකක් ඇත්තම නැත්තම්. Right? So this the type is advantages and disadvantages. Next one, with the improvements in today's healthcare, society has to care for more and more elderly people. Do you feel that society will be able to cope with the increase in number of elderly people today, and how can it be managed? Right. දැන් පළවෙනි question එක මෙතන questions දෙකක් තියෙනවා. බැලුමට මේක question දෙකක් ඉඳලා double question එකක් වගේ කියලා හිතනවා. ඒ කියන්නේ do you feel that society will be able to cope with the increase in number of elderly people? ඒක question එකක්. ඊළඟට අහනවා how can it be managed? Right? එතකොට මේක double question එකක් වගේ පේන්නේ. හැබැයි there is one indication from the last sentence. How can it be managed? How can it be managed කියන්නේ they are asking you solutions, no? How to do that? That means solution. So you have to treat this question as a problem and solution type. Right? Problem and solution type. අන්න එකයි සමහර ඒවා නිකන් බැලුමට හරියටම පේන්නේ නැහැ මොකක්ද කියලා. හැබැයි ඔයා හොඳට ඇනලයිස් කරොත් ඔයාට තේරෙයි මොකක්ද මේ type එක කියලා. This is a problem and solution type. Next one, write about the parliament. Okay, buying things on internet such as books, air tickets and groceries is becoming more and more popular. Do the advantages of shopping in this way outweigh the disadvantages? එන එක පැහැදිලි එකක් outweigh එක advantages and disadvantages. outweigh කියන කැලලත් එක්කම අහනවා advantages and disadvantages. එතකොට ඔයා outweigh කියන කැලල තියෙන නිසා මේක opinion එකක් involve වෙනවා. හැබැයි outweigh කියන එක තිබ්බේ නැත්නම් මේකේ opinion එකක් නැහැ. advantages ලියනවා, disadvantages ලියනවා. හැබැයි outweigh තියෙන නිසා you have to write an opinion also in your answer. Whether you think that advantages are more or less කියන අදහස. Right. Some organizations believe that the employees should dress smartly. Others value quality of work above appearance. Discuss both view and give your opinion. Right. එකත් clear. Discuss both view, give your opinion. එතකොට views දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ smartly අඳින එක හොඳයි කියන එක. අනිත් එක තමයි smart and that work quality එක තමයි important කියන එක. එතකොට මේ අදහස් දෙකම කතා කරලා ඒ අදහස් දෙකෙන් ඔයා වැඩිපුර එකඟ වෙන්නේ කොයි අදහසටද කියන එක you can give your opinion. You can give the opinion whether you mostly agree with which one. Right? Right. Next one, the crime rates will fall as advances in technology make it easier to detect and prevent crimes. To what extent do you agree or disagree? To what extent do you agree or disagree? Right. අපි දැන් මේක agree or disagree type එකක්. කෙලින්ම අහන්න to what extent do you agree or disagree කියලා. Right? මම මේක ගන්නවා ඔයාට ඇනලයිස් කරන්න මේකට උත්තර ලියන්නේ කොහොමද කියන එක මම පොඩ්ඩක් මේක highlight කරලා තියන්නම් ඊළඟට ඒක කතා කරන්න. Let us take other examples also. Some people think children should have the freedom to make mistakes, while other people believe that the adults should prevent
children from making mistakes. Discuss both the sides and give your opinion. Ekat clear. Discuss both view and give your opinion. Kala tiyena. Today, many people do not know their neighbors in large cities. What problem does this cause? What can be done about this? Enam meka pahadili meka problem and solution කියන එක. What problems, then what can be done කියන්නේ solutions. Right? Next one, some people think that schools have to be more entertaining, while others think that their sole purpose is to educate. Which do you agree with? Use specific. Okay, which do you agree with? ඒ කියන්නේ ඔයා මේ දෙකෙන් කෝකට් එක්කද agree වෙන්නේ? Right? එතකොට මේක අර give your discuss both view and give your opinion වගේ. එහෙම නැත්නම් ඔව් ඒක වගේ එකක් තමයි. Right? එතකොට මොකද items දෙකක් කියනවා. ඒ දෙකෙන් ඔයා agree වෙන්නේ මොකද්ද සහ ඒ දෙකම ගැනම කතා කරන්න ඕන. Right? Some people think that it is acceptable to use animals in medical research for benefits of human beings, while other people argue that it is wrong. Make a mukadme. Some people think that it is acceptable to use animals. Then make a mukadme. Make a discuss both view කියන එක. Right? මම මේ question එක ඉතුරු ටික ලියලා නැහැ. නමුත් මේ කියන්නේ question මේ කතා කරන්නේ views දෙකක් ගැන. Discuss both view. Or some people මෙහෙම හිතනවා, other people මෙහෙම හිතනවා කියලා කිව්වනම් ඒ discuss both view තමයි. Right? Right. Can you all give me 5 minutes? 5 minutes break, because we have got the power and I'm going to connect this to my normal line so that I can come up with my video also. Okay. ඔයාලා මේකෙන් leave වෙන්න එපා. මට විනාඩි 3-4ක් දෙන්න මේක setup එක හදාගන්න. Right? ඔහොම line එකේ ඉන්න. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් ඒවා ඉස්සරහට තමයි කතා කරන්නේ. Right? තාම අපි introduction part එකේ ඉන්නේ. Okay? Can somebody confirm whether you heard what I said? Yes, sir. Okay, okay. මම disconnect වෙයි සමහර වෙලාවට. නමුත් ඒක ඔයාලා ඉන්න line එක, right?
Okay, right. Can you all hear me? Hello. Hello, sir. Right, you can hear me, no? I can hear. Yes, yes, sir. Okay, thank you, thank you. I hope you can see also. Yes. Okay, thank you for confirming. Right. What I was telling you all about how to identify the type of the question, right? Let me take, I think we have two more. Some people think that people acceptable to animals. 1 minute. Okay. Some people think that it is acceptable to use animals in medical research. Or some people believe මෙහෙමයි කියලා පටන් ගත්තොත් මේක අනිවාර්යෙන් මේ කතා කරන්නේ do you agree disagree කතාව, right? නැත්නම් sorry, discuss both view කතාව. Discuss both view and give your opinion කියන තමයි ගොඩක් අය some people කියලා පටන් ගත්තොත් එන්නේ. For the benefits of human beings, while other people argue that it is wrong. So discuss both view and give your opinion. Some people like to travel outside their country. Others would rather travel to tourist spots in their own country. First, before traveling abroad, which do you prefer to do and why? Include specific details and examples to okay. දැන් මෙතන අහන්නේ මෙතනත් අදහස් දෙකක් සහ අදහස් දෙකක් තියෙන එක ගැන කතා කරන්න. ඊට පස්සේ what do you prefer? What is your preference කියලාත් අහනවා. right? එතකොට මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? discuss both view and give your opinion කියන එක තමයි මේ නොකියුවට මේ කියලා තියෙන්නේ. right? Some people කිව්වොත් ඕක තමයි එන්නේ ගොඩක් ලා. Traditional schooling is out of date, boring and stifles a child's natural talents. Various professionals have pushed for an education revolution. Are there alternatives in the education system? Is traditional education doing more harm than good? මෙතන are there alternatives in the education systems කියන question එකෙන් indication එකක් එනවා. මෙතන solution එකක් අහනවා කියලා. right? ඒ වගේම මෙතන is traditional education doing more harm than good? ඒ කියන්නේ මේක positive ද negative ද කියලා අහනවා. දැන් බලන්න මම ඔයාලට කිව්වා එක question type එකක් types දෙක තුනක් mix වෙන්න පුළුවන්. මේක එන්නේ වගේ question එකක්. Are there alternatives in this education system? The meaning is that they are asking you some solutions for traditional schooling. So this is a kind of problem and solution. What's the problem? Problem is traditional schooling. Then they are asking you a solution. Alternative means a solution. Apart from that, there is one more question. Is traditional education doing more harm than good? That means it's a different question. They are asking whether it is positive or negative. This is why I'm telling you, sometimes we cannot tell this is exactly this type. This is a very good example to prove that you are going to get some question in two types. This one I identify as one is problem and solution, plus positive or negative. Negative. You can see both the ideas in this question, right? අනේකයි මම කිව්වේ 6 type එකක්. ඒ කියන්නේ mix වෙච්ච type එකක්. ඕක task 1 වලත් තියෙනවා, right? task 1 වලත් ඔය කතාව තියෙනවා. right. Now what I said, I will take one question and tell you how to analyze this question. right? okay. මම එක මෙතනට ගන්නවා. මේක අපි මීට යටටින් පස්සේ කතා කරමු. right.
how to analyze this question. Okay, if you are doing computer based, what you can do, you can copy your question here. Computer based කට්ටියට පුළුවන් copy කරලා ඒක ඔයාගේ answer එක ලියන space එකේ paste කරගන්න. copy කරන්න answer ලියන space එකේ paste කරගන්න question එකම. copy paste කරන්න පුළුවන් right? computer based කට්ටියට copy paste කරන්න පුළුවන්. writing එකෙත් පුළුවන්, listening එකෙත් පුළුවන්, reading listening එකේ නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ copy paste කරන්න. reading එකෙත් පුළුවන්, writing එකෙත් පුළුවන් copy paste කරන්න for computer based students. For you know, these paper based students, what they can do, they can underline or they can circle, right? Then මම මේ question එක කැලිය වලට කරනවා. කොහොමද කරන්නේ? fragment කරනවා. Crime rates will fall as advances in technology make it easier to detect, right? ඊළඟට මේක prevent. ගොඩක් ඉන්න. මොකද්ද මම කරේ? Crime rates will fall as advances in technology make it easier to detect crimes. First one, detect crimes. Other one, prevent crimes. Right? There are two ideas here. Actually, there is one more idea. Crime rates will fall as advances in technology. Right? මේකත් අපි වෙන් කරගමු. මේකත් එක අදහසක්. Oh, sorry. Some disconnection happened, no? Sorry, I will resume from that point again. Sorry for the disturbance. Right. What I'm doing now, I'm breaking this question to parts, right? Crime rates will fall as advances in technology. That is one idea. Second idea, crime rates will fall as an advance in technology, make it easier to detect. That means advances in technology make it easier to detect crimes. Other idea, advances in technology make it easier to prevent crimes. Then this is the last part. To what extent do you agree or disagree? Right? Then balanna, I have broken this particular question to 4 parts. Right? Crime rates will fall as advances in technology. ඒ කියන්නේ crime level එක. කියන්නේ what reported number of crimes. Crime rate කියන්නේ අවුරුද්දකට crimes මෙච්චරක් වෙනවා. ඒ වගේ rate එක. Right? ඒක අඩු වෙනවලු ටෙක්නොලොජි එකේ ඇඩ්වාන්සස් වෙද්දී. ඒ කියන්නේ ටෙක්නොලොජි එක සංවර්ධනය වෙද්දී තවදුරටත් ඒක enhance වෙද්දී crime rates අඩු වෙනවා. crime අඩු වෙනවලු. ඒක එක අදහසක්. right? ඊළඟට කියනවා මේ advances in technology අපිට පහසු කරනවලු will make it easier to detect crimes. ඒ කියන්නේ detect crimes කියන්නේ crimes හොයාගන්න. crimes වෙනවද නැද්ද කියලා හොයාගන්න. වෙච්ච crime එකක් තොරතුරු හොයාගන්න. ඒ වගේම තව එකක් කියනවා advances in technology make it easier to prevent crimes. ඒ කියන්නේ crimes වෙන එක වළක්වන්න. proactive approach එකක්. වේලාසන වෙන එකක්. මේක reactive දෙයක්. detect crimes කියන්නේ reactive දෙයක්. මුණාට පස්සේ හොයලා බලන්න. පසු විපරමක්. මෙතන සිද්ධ වෙන්නේ prevent වළක්වනවා crimes. right? ඊට පස්සේ to what extent do you agree or disagree? දැන් මේකට answers ලියද්දි එකක් තමයි ඔයාගේ introduction එකේදී ඔයා කියන්න ඕන
මොකද්ද කියන්න ඕන මේ technology එකේ advancements. Say for example, like CCTV, like some fingerprint systems, eye recognition, right? ඒ වගේ advanced technologies තියෙනවා දැන් පාවිච්චි කරන airports වල, right? Flights වල, access controls වලදී පාවිච්චි කරන advanced technologies තියෙනවා නේද? Fingerprints තියෙනවා, eye recognitions තියෙනවා, ඊට පස්සේ CCTV වගේ දේවල් තියෙනවා. ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් advanced technologies තියෙනවා, right? එතකොට මේ advanced technology නිසා crimes අඩු වෙනවා කියන අදහස ඔයා ඒක කියන්න ඕන, right? So you have to elaborate this. ඔයාගේ මොකක්ද ඔයාගේ answer එකේ මේක elaborate වෙලා තියෙනවා මේක. ඒතකොට ඔයාට example විදිහට කියන්න පුළුවන් මොනවාද? CCTV, eye recognition, දැන් example එකකද ඩුබායි airport එකට ගියොත් ඔයාගේ eye recognition එකක් ගන්නවා. එතකොට ඔයා එක passport එකකින් ගියොත් ඔයා යනවා වෙලේසුදා. හරි. වෙලේසුදා විදිහට යනවා එක passport එකකින්. ඒකේදී ඔයා fingerprint Mainly. I will mute some voices are coming. Right? ඔයා recognition එකක් ඔයාගේ eye recognition එකක් කරනවා. ඔයා එක නමකින් යනවා passport එකකින් යනවා. ඊළඟ සැරේ ඔයා වෙන නමකින් යනවා. හැබැයි ඔයා වෙන passport එකකින් වෙන නමකින් ගියත් අහු වෙනවා eye recognition එකේදී ඔයාට අහු වෙනවා මෙයාමයි ඇවිල්ලා කියලා. එහෙම වෙලා සිද්ධි අහලා තියෙනවා, right? එහෙම recognize කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ crime කරන එක අඩු වෙනවා කියන අදහස, right? එතකොට ඔයා මේක elaborate කරන්න වගේ answer එකේදී මේක ඔයා පැහැදිලි කරන්න ඕන වගේ essay එකේදී. ඊළඟට මේක detect. ඒ කියන්නේ crimes නිසා detect වෙනවා කියන අදහස. ඒ කියන්නේ crimes හොයා ගන්න පාසුයි. Easy to find, right? එතකොට ඔයාලා එතන ඒකට ඔයාට sorry spelling sorry. එතන ඔයාට ගන්න පුළුවන් example එකක් තමයි CCTV, right? CCTV වලින් crime එකක් වුණාට පස්සේ crime එකේ කවුද කරේ මොනවාද උනේ විස්තර ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් නේද? right? detect කියද්දි. ඊට පස්සේ prevent කියන එකත් ඔයාගේ answer එක තුළ ඔයා ඒක highlight කරන්න prevent කියන අදහස, right? I hope you will mute the lines until I finish this. Detect, prevent කියන අදහස. prevent කියලා කියන්නේ මේ crimes වළක්වනවා. advanced technology වලින් crimes කොහොමද වළක්වන්නේ? right? එතකොට මෙතනදී ඔයාලට කියන්න පුළුවන් වළක්වනවා කියන එක ඔයා එච්චර පිළිගන්නේ නැහැ. right? It can detect easily. It can detect easily. But there is no much support for preventing. ඒතර ඔයා මෙතනදී prevent කරන එක ඔයා පිළි නොගෙන ඔයාට ලියන්න පුළුවන්. right? ඔයාට කියන්න පුළුවන් right, detection is okay. It can detect. Technology can detect the the crimes, but it is not that much possible to prevent crimes. හැබැයි prevent crimes වලටත් ඔයාට support කරන්න පුළුවන්. මොකද detect පාසුවෙන් detect වෙන නිසා මිනිස්සු mentality එක වෙනස් වෙනවා. මිනිස්සු බය වෙනවා වැරදි කරන්න. මිනිස්සු බය වෙනවා සුපර් මාකට් වලට ගිහලා ඇඳුම් හොරකම් කරන්න. right? මොකද CCTV වලින් බලලා දන ගස්සලා තිබ්බාම ඊට පස්සේ මිනිස්සු බය වෙනවා ඒක කරන්න. එතන ඒ පැත්තට කතා කරන්න පුළුවන් එහෙම. එහෙම නැත්නම් you can tell that it is not easy to prevent කියන එක. එහෙම අරගෙන කතා කරන්න පුළුවන්. ඔයා ගන්න පැත්ත ඔයාට අදාළ. ඔයාට සාපේක්ෂව ගන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. නමුත් you have to talk about these points. What side you are taking is not a problem, but you must talk about these points. So preventing, that means how to stop happening crimes by technology, right? දැන් example එකක් විදිහට eye recognition එකක් තියෙනවා නම් ඔයා වැරදි බොරු passport එකක් හදන් ගියොත් අහු වෙනවා කියලා දන්නවනම් ඔයා ඒක නොකර ඉන්න බලනවනේ.
That mentality will come, right? Right. To what extent do you agree or disagree? Right. Make harm important. But to what extent do you agree or disagree? The answers to not you can say you fully agree. Fully agree that advancement of technology or advances in technology can prevent and detect crimes. That is fully agree, right? Other one fully disagree. That means technology advancements cannot detect or prevent crimes. That means you fully disagree. The third one is the most preferable one for me, right? Mama හැමතිස්සෙම හැම essay එකක්ම ලියන්න recommend කරන්නේ මේ third එක. We can agree to some extent, right? Agree to some extent. ඒ කියන්නේ partially agree. Partially agree. මම නම් ඒක ලියන්නේ crimes detecting okay කියනවා, crimes preventing not much okay කියනවා, right? That means I partially agree. I agree that advances in technology can detect crimes easily. However, I cannot fully agree with the statement that it can prevent crimes කියන එක. ඒකට මම කියනවා to some extent it can prevent crimes, but still people do crimes. Okay, the advances already, this the technology is already developed, and a lot of advanced technologies is already available, prevailing in the world, but still crimes, if you see the statistics, we cannot see that crimes are reducing. We cannot see. That's the reality. Still crimes are increasing. ඔයාට එහෙම කියන්න පුළුවන් statistics බලපුවම crimes අඩු වෙලා නැහැනේ, right? එතකොට ඔයාට හැමතිස්සෙම මම කියන්නම් ඔයාට හොඳට essay එකක් ලියනවා නම් පාසුම ක්‍රමය තමයි agree to some extent නැත්නම් partially agree කියන stance එක තමයි ලේසිම ක්‍රමය, right? Right. එහෙමනම් මේ විදිහට තමයි ඔයා දැක්කම මම question එක කෑලි කෑලි වලට කඩලා ඒ question එකේ අහලා තියෙන මොනවද කියලා analyze කරලා මේක analyze කරගන්න ඕනේ question එක. ඊට පස්සේ මේවට ලියන්න මොනවද කියලා decide කරන්න ඕනේ. What you are going to write against each points. එහෙම decide කරලා පස්සේ ලියන්න ගන්න. එතකොට ඔයාට ලියන්න ලේසි සහ ඔයාට type කරන්න computer based නම් type කරන්න ඒක ලේසි. එතකොට ඔයා හිතන්නේ නැහැ. හිතලා ඉවරයි. Right? You spend your first 5 minutes to think and sketch your answer. After that, rest 30 minutes you can spend for writing. ඊළඟ 30 minutes එක ඔයා write කරගෙන යනවා. මොකද ඔයා sketch එක හදාගෙන ඉවරයි. Yes, criminals also use technology. Yes, they are more advanced than us. If you see Osama bin Laden, he's an engineer. Okay, so criminals are, in Sri Lanka, this this Easter Sunday attack, who did that? Well educated people, right? Apart from Saharan, other people, they are well educated people, so they are so criminals, they know better than laymen, better than police. Okay, right. එහෙමනම් මේ විදිහට ඇනලයිස් කරන්න, ඊට පස්සේ ලියන්න මොනවද කියලා ඩිසයිඩ් කරගන්න, ස්කෙච් එක හදාගන්න, ඊට පස්සේ ඔයා ආන්සර් එක ලියාගෙන යන්න ටයිප් කරන්න. හිත ලියන්න ගියොත් ඔයාට ටයිම් මදි වෙනවා සහ ඔයාට මම දැකලා තියෙන සමහර අය ක්වෙස්චන් එක ආන්සර් එක ලියලා පස්සේ අයියෝ මට වැරදුනා කියලා කපනවා කොටනවා, right? ඒ මුකුත් ප්‍රශ්න වෙන්නේ නැහැ ඔයා ප්ලෑනින් හරියට කරනවා නම්. ඔයා හැමතිස්සෙම මේ එක්සෑම් එකේ කරගන්න ලොකු මොඩල් තමයි ප්ලෑනින් වලට ටයිම් ස්පෙන්ඩ් නොකර ඔයා straight away ලියන්න ගන්නවා. ඔයා ලියාගෙන යද්දි මැදදී තමයි ප්‍රශ්නේ හරියට දකින්නේ. You have already written maybe 60% of your answer. Then you click the exact point in the question, right? Then what you can do? Either you have, if you are doing computer based, to some extent you are okay because you can just delete and rewrite it. Okay, but if you are doing paper based, you have to erase it,
Okay, sometimes after you erase, the space required is not the same space that you want to, I mean, space erased is not tallying with the space required. So your answer will be, I mean, it doesn't look nice, right? ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයා කොච්චර ඒකට පුරුදු වෙන්න, you have to practice it, practice the analyzing the question, that is utmost important. Okay, right. Yes, I'm going to record. I'm recording this and I'm going to upload this in YouTube. Okay, don't worry, you will get everything. Okay, right. Now actually I'm trying to discuss one full answer for one question that I will come later, because according to the time availability I will go for that. Okay, මේක මම පස්සේ කතා කරන්න, right? නැත්නම් ඔයාලට මේ answer එක දෙන්නම් බලා ගන්න. Right, right. නැත්නම් ටිකක් time එක අපි හිතුනට වඩා ඉක්මනට යනවා. ඒ time එක ඉක්මනට යන්නේ මොනවාද දන්නවද? time එක ඉක්මනට යන්නේ අපි interesting දෙයක් discuss කරද්දී. boring දෙයක් discuss කරද්දී යන්නේ නැහැ time එක. Right. Common mistakes in IELTS essay writing. I will tell these briefly. Yeah? Number of words must be within the range of 250 to 350. Beyond these limits will be disadvantages for you, right? If you write less than 250 words, there was a rule before that they are going to limit your band to 5.5. ඔයා 200කින් ලිව්වනම් ඔයාට 5.5 වලට එහා දෙන්නේ නැහැ. එහෙම rule එකක් ඉස්සර තිබ්බ. නමුත් now that rule is abolished. It's not there. But still, if you write less than 250 words, definitely you are going to get a less band than what you deserve. Less band than what you deserve. Band එක ඇත්තටම මේකට 6ක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි 6 දෙන්න යා 5ක් හරි 5.5 විතර දෙනවා. ඔයා මොකද you have not written adequate number of words, right? Even if you write more than 350, there will be a problem. Right? They think, the examiner think this guy doesn't know how to conclude, how to write a summarized version of a essay, right? අපිට මේ ඉඩම් නඩුවගේ ඔහේ ඇදි ඇදි යන එහෙම හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලට වෙලා තිබ්බත් එහෙම ලියන්න එපා. You have to write maximum 350 words, right? කොහෙවත් මේක ලියවිලා නැහැ මමයි කියන්නේ. මම විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් experts ලා කියනවා ඕනට වැඩි ලියන්න එපා, right? So the range is 250 to 350. How can we count the words, right? ඒකත් පොඩ්ඩක් මේ කවුරුත් අහන ප්‍රශ්නය ඉක්මනින් මම කියන්නම්. ඔයාට counts ඔයා මම මෙහෙමනේ මම නම් හැමතිස්සම කියන්නේ computer based වලට ඵලයල්ලා කියලා, right? Computer based is the best way. I mean computer based, paper based versus computer based. Computer based has a lot of advantages. I have posted one YouTube video on that. Okay, you can watch that one. You just write, you can just search advantages of computer based versus paper based කියලා search කරන්න මගේ video එකේ computer based එකේ මාර advantages තියෙනවා, right? Computer based කරන කාටියේ number of words count කරන්න දෙන්නේ automatic count වෙනවා. ඔයාගේ words, number of words automatic count එක වැටෙනවා. හැබැයි ඔයා paper based කරනවා නම් ඔයාට number of words count කරගන්න අමාරුයි ඇත්තටම. ඒ දින time එකේදී ඒකට කරන්න පුළුවන් එකම විදිය තමයි ඔයා answers, you can write the answers in answer sheets. IELTS answer sheets තියෙනවා, writing answer sheets. ඒ වගේම ඔයා practice කරද්දී ලියන්නේ ඒ වගේම. එතකොට ඔයා අපි මෙහෙම ගත්තොත් ඔයා lines 20කට වචන 200ක් ලියනවා කියලා, that means your normal average per line is 10 number of words. එතකොට ඔයා දන්නවා ඔයාගේ essay එකට ඔයා lines කීයක් ලියන්න ඕනද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සාමාන්‍ය තමයි line එකකට වචන 10යි. මොකද ඔයා count කරලා තියෙනවා වචන lines 20ක් ලියලා count කරලා බලපුවාම ඒක 200ක් ආව නම් ඔයාගේ per line 10 average එකෙන්. එතකොට ඔයා දන්නවා 250ක් නැත්නම් 300ක් වෙන lines 30ක් ලියන්න ඕන. එතකොට ඒ විදිහට ඔයා decide කරගන්න. ඔයා benchmark එක හදාගන්න ඔයාගේ number of lines කීයද කියලා 250 වලට අවශ්‍ය. 300 වලට අවශ්‍ය number of lines count කරලා තියාගන්න. ඒ lines ලියපුවාම ගානට එනවා. right? count කරන්න දෙයක් නැහැ. right? Unclear handwriting, lots of corrections in pen, no tidy output, right? එහෙනම් ඔයාගේ handwriting clear වෙන්න ඕන. ඔයා ලියලා තව කෙනෙකුට දීලා අහන්න අනේ මම මේ ලියපු කොඹට තේරෙනවද? කියවන්න පුළුවන්ද කියලා, right?
මොකද ඔයාගේ clear handwriting නැත්තම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඒක disadvantage එකක් වෙනවා. මොකද examiner ට ඕනකමක් නැහැ මේක මේ හරියට අර මේ ෆාමසියේ ડોක්ටර්ස් ලගේ prescriptions බලනවා වගේ එහෙම try කරන්න examiners ලට ඕනකම නැහැ. ඒ යාළුවට බලමටම තේරෙනවා විතර එයාලා ඒකට ලකුණු දෙන්න. එහෙම නැත්නම් එයාලා ඔයාගේ උත්තරේ හරි වුණත් එයා කියන්නේ නිරායාසයෙන්ම naturally they will give you less marks, right? So you must have they strictly check the grammar, right? අපි එන්න grammar එකට එනවාද කියලා, right? Right. unclear handwriting තියෙනවා නම් අනේ දෙයියනේ computer based වලට යන්න කොහොම හරි practice කරලා computer based වලට යන්න. මමත් එහෙම මගේ handwriting ලස්සන නැහැ. මම computer based වලට තමයි මමත් කරන දවස්වල ගියේ. computer based වලට යන්න ඔයාගේ handwriting ලස්සන නෙමෙයි, clear, clean, that somebody can read easily, right? ඒ වගේම pen එකෙන් ලියන එක නවත්තන්න ඔයා paper base යනවා නම් pencil එකෙන් ලියලා පුරුදු වෙන්න, right? මොකද pen එකෙන් ලියපුවාම කපලා කොටලා දාපුවාම ඔයාගේ answer එක untidy වෙනවා. එතකොට ඔයාට ලකුණු හොඳට හම්බෙන්නේ නැහැ, right? ඊළඟ emotional opinions, personal stories rather than general ideas and known examples, right? ඔයාගේ emotional stories ඒ වගේම ඔයාගේ personal opinions දෙද්දී emotional විදිහට ලියන්න එපා. ඒ කියන්නේ that is disgusting, that I hate it, ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරලා, right? ඔයා දැන් example එකක් විදිහට අපි හිතමුකෝ homosexuality කියලා. ඔයා ඒක hate කරනවා. ඒ ගැන exam question එක තියෙන්නේ, right? එතකොට ඔයා ඒක I hate that type of the behavior and එහෙම that's a disgusting behavior. ඒ වගේ ඔයාගේ feeling එක තමයි. That's your personal opinion. Maybe according to your religion you don't like it, it's a haram. Okay? haram කියලා කියන්නේ ඉස්ලාම් ආගමේ හැටියට ඒක completely prohibited. එතකොට ඒ වගේ opinion එකක් ලිව්වොත් ඒක එච්චර හොඳ නෑ. ඔයාට ඒක ලකුණු අඩු වෙන්න බලපානවා. emotionally opinions ලියන්න එපා. professional opinions ලියන්න. professional opinions ලියන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ personal stories ගේන්න එපා. ඒ කියන්නේ boss එක්ක මෙහෙම දෙයක් වුණා. ඒ වගේ ඔයාලට personally වෙච්ච දේවල් ඒ personal level එකෙන් මේ professional essay writing වලට ඒ examples ගේන්න එපා, right? Right. Keeping either examples ගේදී පුළුවන් තරම් known example, global level examples ගේන්න, right? Coca-Cola company එක මෙහෙම වුණා, අරක මේක වුණා, right? share market මේක මෙහෙම වැටුණා. ඒ වගේ අනිත් අය දන්න ඒවා ගෙනාවොත් ගොඩක් හොඳයි. එහෙම නැත්නම් as per the you know London University research මෙහෙම කියලා අන්න ඒ වගේ ඒවා ගෙනාවොත් හොඳයි. ඒවා බොරු වුණත් ඔයා කියලා තියෙන අදහස known දෙයක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියමු හම්බන්තොට මේ අර පන්සලේ මෙහෙම හාමුදුරු කෙනෙක් වෙඩි තිබ්බා එහෙම කියලා ලියුවොත් හරියන්නේ නැහැ, right? ඒවා ගොඩාක් මේ localized දේවල් නේද? ඒ වගේ දේවල් ලියන්න එපා, right? සමහර අය ලියනවා, right? emotionally ලියනවා. keep in mind that this is a language skill show and not your knowledge show, right? ඒක IELTS speaking වලත් තියෙනවා, writing වලත් තියෙනවා. මේක they are going to evaluate your language skills, not your knowledge or your intelligence. එහෙම නිසා ඔයාගේ knowledge එක intelligence එක පෙන්වන්න ගොඩක් try කරන්න එපා. ඔයා දන්න හැම එක දැන් example එකකදී ඔයාට ඇවිල්ලා තියෙන question එක ඔයා ඉගෙන ගත්ත field එකක. ඒතකොට ඔයා ඒක යන දිගින් දිගටම ලියනවා, right? ඔයා engineer කෙනෙක් construction සම්බන්ධයෙන් ආපු එක. ඔයා civil engineer කෙනෙක්. ඔයා මේ civil engineering කියන ඔක්කොම ලියන්න කිව්වොත් එතන ඔයා මේ පෙන්වන්නේ ඔයාගේ knowledge එක. ඔයාගේ ඉගෙන ගත්ත දේවල්. එහෙම අවශ්‍ය නැහැ, right? එහෙම කරන්න එපා, right? ඔයා you have to show your language skills, not your knowledge. Does it red line in spelling mistakes in නෑ computer based වල මේ අපි Microsoft Word වල වගේ ඔයාට මේ grammar mistake, spelling mistakes එහෙම පෙන්වන්නේ නැහැ, right? ඒවා මුකුත් පෙන්වන්නේ නැති. ඒවා word pad එකක ඔයා type කරලා බලන්න word pad එකේ අන්න ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. spelling mistake, grammar mistake පෙන්වන්නේ නැහැ, right? මේ එක අහන ප්‍රශ්න වලට මම මේ ගාම උත්තර දීගෙන යන්නේ, right? keep in mind that this language, right? writing without proper format, paragraphing ඒකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිතර ගොඩක් අය කරන මේ common mistake මම කතා කරන්නේ. writing without proper format, paragraphing. paragraph හරියට වෙන්න කර හරි format එකක් නැතුව ලිව්වොත් ඒත් අවුල්, right? ඒක නිසා ඔයාලට හිතන විදිහට ලියන්න එපා. මේ කියන formats වලට ලියන්න. no idea about for evaluation criteria. ඒ වගේම අර මේක evaluate වෙන criteria තුන ඔයා හතර දන්නේ නැතුව ලියුවොත් ඒකත් බලපානවා, right? you have to know four criteria.
I showed you the criteria of evaluation: task response, lexical resources, grammatical range and accuracy, and coherence and cohesion. These ideas should be in your mind whenever you are writing the answer. Applying crunches without adjusting them to the particular essay. Make a balance. Make a ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක්. Right? ඔයා මම දැකලා තියෙනවා ඔයාලා කියන්නේ මම මට හම්බෙලා තියෙන essays වල සමහර අය ලියනවා අර කටපාඩම් කරගත්තු sentences. දැන් මේක බලන්න. The following essay will explore the causes of causes and further discuss the solution on aforementioned issue, followed by logical conclusion. මේ වගේවල් හමාරේ ලියනවා. දැන් මේ වාක්‍ය කිසිම වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි මේක පාඨපාඩම් කරගත්ත වාක්‍යයක්. මේක ඕනම එකකට ලියන්න පුළුවන් නේ. ඔයාගේ problem and solution type question එකකට මේක introduction එකේ දාලා දාන්න පුළුවන්. හරි. මේ වාක්‍ය හරි. නමුත් you have to customize this to that particular question. දැන් මෙහෙම එකක් කියමුකෝ අපි හිතමු මේක කතා කරන්නේ pollution එක ගැන සහ අපිට air pollution ගැන සහ the solution for the air pollution වගේ එකක්. එතකොට ඔයා මේක customize කරන්න ඕනේ මේ sentence එක. customize නොකර අර බොරු ලස්සන වාක්‍ය මේකට ගෙනලා දැම්මොත් ඒවට වාට ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. They hate that kind of answers, right? In the කටපාඩම් කරගත්ත fragments, crunches, වාක්‍ය, sentences ඒවා අතාරින්න එපා. ඒවා adjust කරන්න නැතුව නැත්නම් ඒවා customize කරන්න නැතුව. දැන් මේක අපි ලියනවා නම් අර වගේ essay එකකට මෙහෙම ලියන්න ඕනේ. The following කියලා කොහොමද කියන්න බෑ, right? This essay will explore the causes of air pollution and further discuss the possible solution for air pollution, right? එතකොට aforementioned මොකද issue කියලා කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. issue එක අපි කියලා තියෙනවා, right? And conclusion will be given according to the writer. එහෙම කියන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මේක අර general sentence එකක් විදිහට ලිව්වොත් සමහර අය ලියනවා. කොහොමද ලියන්නේ? In this technological era, right? පටන් ගන්න in this technological era කියලා මේ කිසිම ටෙක්නොලොජියට සම්බන්ධයක් නැති මාතෘකාවක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. මේ පටන් ගන්නවා in the modern technological advanced era. ඔහොම ලියලා පටන් ගන්න ගොඩක් අය ලියනවා. ඔයාලා ලියනවා කටපාඩම් කරලා ලියනවා. එහෙම ලියන්න එපා. එහෙම ලිව්වට ඉස්සර ලකුණු දුර දැන් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක ලියන්න පුළුවන් ටෙක්නොලොජි වලට සම්බන්ධ question එකක් නම්. ඒ නිසා ඔයාලා use කරන මේ crunches කටපාඩම් කරගත්ත fragments තියෙනනේ කෑලි ඒවා ඔබන්න ඒ question එකට අදාළ නම් විතරක්. නැත්තම් ඒව දැම්මොත් එයාලා හිතනවා ඔයා මේ කටපාඩම් කරගෙන ලියන්නේ කියලා. right? එතකොට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ ඒවට. සහ එයාට පොඩ්ඩක් එපා වෙනවා ඔයාව ඒක දැක ගමන්. right? ඒ වගේ sentence එකක් දැක ගමන්ම අයියෝ මේ නම් ඉච්චර දැනුමක් තියෙන ළමෙක් නෙමෙයි කියන අදහස ඔළුවට එනවා ඩස් ගාලා. ඒක නිසා ඒ වගේ කටපාඩම් කරගත්ත ඒවා දාන්න හැබැයි ඒ question එකට customize කරන්න. right? ඒවා තමයි common mistakes. දැන් මම කතා කරන common grammatical mistakes. Right. In writing, grammar is very important. Somebody asked me whether grammar is, they are seriously looking at the grammatical aspects. Yes, grammatical. If you want to get a band more than 6, you must have very good grammar knowledge. Right? Okay, you can get a band like 5, 5.5, up to that level. You can get something even without proper grammar knowledge. Right? එතනින් එහාට යන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට සුපර් ග්‍රැමර් තියෙන්න ඕනේ. සුපර් ග්‍රැමර් තිබුණොත් තමයි ගොඩක් හොඳ බෑන්ඩ්ස් වලට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. These are the common grammatical mistakes that I have noticed, and also I have taken from some other sources. But I have already experienced most of these things from my students and some other students that I'm evaluating the answers. Right? Passive active confusion. Right? ගොඩාක් අය මේ හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය passive active වරද්දනවා. passive voice එකයි active voice එකයි පටල ගන්නවා. passive active පැටලුනොත් මට ගහුවා කියන එක ඔයා ගිහිල්ලා කිව්වොත් ආ principal ට කියලා කියනවා අනේ sir මට අරයා ගැහුවා කියලා. ඔයා ඔක කියන්න ඕනේ passive voice වලින්. ඔයා ඔක active voice වලින් කිව්වොත් මම අරයට ගැහුවා කියලා තමයි කියවෙන්නේ. right?
ඒක නිසා passive active මාරු වුණොත් අදහස සම්පූර්ණයෙන්ම දෙපැත්තට මාරු වෙනවා. right? ඒ කියන්නේ action එක කරපු කෙනා කවුද කියන එක passive ද action if the subject represent the action, I mean the action was done by the particular person or particular thing in the subject, that is active voice. But if the action or the verb, particular verb, the action in the verb was done by somebody else, it should be written in passive voice. As active voice, passive voice වෙන් කරගන්න එක මම ඔයාලට එක link එක දාන්නම්. මම කරලා තියෙනවා වීඩියෝ එකක්, ඒක බලන්න. right? ඒ confusion එක නැති කරගන්න මේක 180ක් මට එන essays වල 180ක් මේ වැරද්ද තියෙනවා. English හොඳට කතා කරන අය, English හොඳයි, listening හොඳටම හොඳයි, speaking හොඳටම හොඳයි. හැබැයි writing වලදී active passive වැරදිලා. right? ඒ වැරද්ද ලෝකේ ලංකාවේ විතරනේ ලෝකේ ගොඩාක් තියෙන වැරද්දක් මේ active passive confusion එක. ඒක නිසා ඒ clarity එක හදාගන්න මගේ වීඩියෝ එක තියෙනවා බලන්න, සහ තව ඔන්තරම් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදි. active passive voice confusion එක ඒක හදාගන්න ඕනේ. ඒක හරිම common දෙයක්. next one, fragments, incomplete sentences, omitting subject or verb. සමහර අය ලියනවා වාක්‍යයේ subject එක තිබ්බට verb එක නැහැ. සමහර අය ලියන් යනවා ඒ වාක්‍යයේ verb එක තිබ්බට subject එකක් නැහැ. right? එහෙම ඒව ඕනතරම් තියෙනවා. right? ඒ කියන්නේ fragment එකක් විතරයි. ඒක ඒ verb කියන්නේ වාක්‍ය to be a sentence you must have subject and verb. If you are missing one of these, it is just a fragment, it's not a sentence. So some people are writing fragments. You cannot write any fragment in the IELTS essays. right? You have to write full sentence. right? එතකොට බලන්න හැමතිස්සෙම බලන්න මම මේ ලියපු වාක්‍ය කරන කෙනා ඉන්නවද, verb එක තියෙනවද? right? active නම්. passive නම් බලන්න මේකේ subject එක තියෙනවද, verb එක තියෙනවද, මේක කරන්නේ වෙන කෙනෙක්ද, subject එකේ ඉන්න කෙනා නෙමෙයිද? right? ඒක බලන්න ඕන. මේ නිතරම දකින mistakes fragments තියෙනවා, passive active මාරුලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ not in the right tense. tense එක වැරදිලා. දැන් අපි IELTS essay writing ලියන්න ඕන ගොඩාක් present not simple, present tense එකෙන් ලියන්න ඕන. essays should be written in present tense, mostly in present tense. right? essays ලියවෙද්දි වැඩිපුරම ලියවෙන්නේ present tense එකේ. හැබැයි සමහරලාට ඔයාලා එතනට අදාළ නැති tense එකක් past tense එක වෙන්න පුළුවන්, future tense එනවා, past tense උත් එනවා. right? නමුත් වැඩි හරියක්ම present tense එන්නේ. ඔයා tense එක වරද්දපුවොත් අදහස වරදිනවා. ඒවා තියෙන තව වැරද්දක්. next one, no subject verb agreement. subject verb agreement එක නැතිකම. ඒ කියන්නේ subject එක singular නම් verb එකත් singular වෙන්න ඕන. subject එක plural නම් verb එකත් plural වෙන්න ඕන. ගොඩක් tenses වල එහෙමයි. සමහර tenses වල subject එක වෙනස් වුණත් verb එක එකම විදිහට යන්නේ. නමුත් දැන් මේ examples බලන්න. right? one of students කියලා තිබුණා. one of the students කියලා තිබ්බොත් මේක singular plural ද? ගොඩක් කට්ටියනේ සමහර අය students නිසා plural දානවා. හැබැයි මේක singular because the subject is one, not the students. right? But they think students is the subject. One of the students keyword, it should be singular. right? Not plural. students තිබ්බට අන්තිමට Anil and I කියලා පටන් ගත්තොත් ඒක plural. ඒක ලියන්න ඕනේ plural වලින්. Anil and I කියලා කිව්වා. right? Anil and I am going කියලා ලියන්න බෑ. Anil and I are going. එමය එන්න ඕනේ. right? ඊළඟට Kamal or Nimal කියලා තිබ්බොත් ඒක singular වලින් එන්න ඕනේ. මොකද o එක්ක යෙදුනොත් ඒක අපි ගන්නේ අවසානයේ යෙදෙන subject එක singular නම් singular. Kamal or we කියලා තිබ්බනම් plural. Kamal or Nimal කියලා තිබ්බනම් singular. right? A lot of cars keyword ඒක cars plural කියලා verb එක plural වෙන්නේ නැහැ. verb එක singular. මොකද a lot තමයි subject එක. not the cars. lots of cars කියලා තිබ්බොත් කොහොමත් ඒක plural. මොකද lots කියන එක තමයි මෙතන subject එක. lots keyword. a lot keyword singular. lots keyword plural. එකම අදහස. a lot of
a lot of cars කිව්වොත් ලියන්න ඕනේ singular වලින් verb එක තියන්න ඕනේ. lots of cars කිව්වොත් ඒ අදහස් දෙකම එකයි. නමුත් ඒක plural වලින් ලියන්න ඕනේ. right? මේ examples ටිකක් කිව්වේ ඒ වගේ subject verb agreement එක නැති තැන් තියෙනවා. common grammatical mistake එකක්. Wrong usage of conjunctions such as whereas, although, because. Right? Although, whereas, because වගේ conjunctions පාවිච්චි කරනවා වැරදි විදියට. දැන් say for example because කියන එක use කරන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම ideas දෙකක් එක්ක cause and effect එක. ඒ වාක්‍ය තුළම because මැදට ගන්න ඕන. එතකොට මුලින් ලියන්නේ effect එක because වලට පස්සේ ලියන්න ඕන cause එක. right? සමහර කට්ටිය because කියලා පටන් අරන් එක වාක්‍යයක් because කියලා ලියලා cause එක විතරක් ලියනවා. effect එක ලියන්නේ නැහැ. එහෙම ලියන්න බෑ. right? හැමතිස්සෙම because පාවිච්චි කරද්දී because මැදට අරගෙන cause effect ලියන්න ඕන. because ඉස්සරහට ගත්තත් cause effect එකම cover වෙන්න ඕන. right? එහෙම නැතුව තනි වාක්‍ය ලියන්න බෑ because එක්ක. ඒ වගේම although කියලා ලිව්වොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා ලියන්න ඕන පළවෙනි ඒක එහෙම වුණාට ඒ කියන්නේ පළවෙනි වාක්‍යයත් එක්ක contradict වෙන එකක් තමයි දෙවෙනියට ලියන්න although කියලා ලිව්වොත්. right? whereas උත් එහෙමයි. whereas කියලා ලිව්වොත් පළවෙනි වාක්‍යයට ඒකත් එක්කම යන එකක් whereas කියලා ලියන්න බෑ. ඒකට contradict වෙන ඒකට ගැටෙන දෙයක් තමයි whereas එක්ක ඊළඟ වාක්‍ය ලියන්න. whereas පාවිච්චි කරද්දිත් වාක්‍ය දෙකක් එනවා. although පාවිච්චි කරද්දිත් වාක්‍ය දෙකක් එනවා. අදහස් දෙකක් එනවා. right? නමුත් මේවා එහෙම නැතුව පාවිච්චි කරනවා. right? මම මේ examples ටිකක් කිව්වේ ඒ වගේ conjunctions පාවිච්චි කරන wrong තැන් වල වැරදි තැන් වල. wrong use of lower case and upper case ඒකත් තියෙනවා. right? සමහර කට්ටිය දන්නේ නැහැ lower case පාවිච්චි කරන්න කොතනද upper case පාවිච්චි කරන්න කොතනද කියලා. විශේෂයෙන්ම upper case ඒ කියන්නේ capital අකුරු සමහර තැන් වලට හිතන තැන් වලට දානවා සමහර. You cannot use capitals like that. Capital and the upper case you can use in the first letter of the sentence. Then again you can use for proper nouns. The proper nouns වලට use කරන්න පුළුවන්. හටක් ගමක් ඒ වගේ නමක් වගේ ලියද්දි use කරන්න පුළුවන් plural. නමුත් ඔයාට ඕන තැනකට නිතර දාන්න බෑ. but සමහර අය දානවා එහෙම හේතුවක් නැතුව. ඊළඟට use of commas and full stop. commas දාන්න ඕන තැන් දානවා සමහරවට full stop වලින් ඉවර කරන්න ඕන එක. you have to stop that word, that sentence. ඔයා කරන්නේ comma දාලා sentence 3-4 ලියනවා. එක sentence එකක් you write one sentence then one comma actually ඇත්තට මෙහෙමයි. මට මේ තියෙන time එකට මට මේවා ඔක්කොම examples වලින් පෙන්නලා දෙන්න අමාරුයි. මට තව ගොඩක් කරුණු ටිකක් කතා කරන්න තියෙනවා. ඒකයි මම හිතුවා ඉක්මනින් යන්නේ right. මතක තියාගන්න ඔයා මම මේ කියන දේවල් study කරන්න. ඒ කියන්නේ you have to study how to use commas and full stops properly. right? සමහර කට්ටිය full stop එකක් තිබ්බට පස්සේ ආයේ simple එකකින් පටන් ගන්නවා. simple word simple කියන්නේ lower case එකෙන් පටන් ගන්නවා. එහෙම බෑ. full stop එකෙන් පස්සේ ඊළඟට upper case එකෙන් පටන් ගන්න ඕනේ. සමහර කට්ටිය comma වෙන් පස්සේ upper case වලින් පටන් ගන්නවා. නෑ. comma වෙන් පස්සේ simple නැත්නම් lower case වලින් යන්න ඕනේ. right? ඒකෙන්ද study කරන්නේ commas and full stop කියන එක. comma දදා වාක්‍ය දික් කරන්න එපා. අනවශ්‍ය විදියට full stop එකකින් නවත්තන්න පුළුවන් නම් ඒ අදහස නවත්තලා ඊළඟට අලුත් වාක්‍යයක් පටන් ගන්න. right? Do not use contraction, reduction, informal words and slang words. මේ IELTS writing වලදී contraction පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒ කියන්නේ I don't know කියලා ලිව්වනවා මිසක් I do not know ලිව්වට I don't know ලියන්න එපා. IELTS essays වලදී contraction පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා තමයි එයාලා advice කරන්නේ. ඒ කියන්නේ short forms I am මිසක් I'm නෙමෙයි ලියන්න එපා. I haven't ලියන්න එපා. I have not ලියන්න. right? ඒ කියන්නේ shorten form පාවිච්චි කරන්න. ඒ වගේම ඔයා පාවිච්චි කරන්න එපා reductions. I don't know වගේ reduction පාවිච්චි කරන්න එපා. right? ඒවා informal. ඒ වගේම slang words පාවිච්චි කරන්න එපා. right? ඒ කියන්නේ කතා කරද්දී පාවිච්චි කරන බොහොම casual words පාවිච්චි කරන්න එපා. right? Use idioms only if they are not casual idioms. So also use only highly applicable idioms. ඔයා idioms පාවිච්චි කරනවා නම් writing වලදී හරියට මේක ගැලපෙන idiom එකක් පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් idioms පාවිච්චි කරන්න එපා. idioms කතාවේදී පාවිච්චි කරන්න writing වලදී පාවිච්චි කරන්න එපා. පාවිච්චි කරනවා නම් that must be highly relevant and highly formal idioms. Only you can use in your IELTS writing. Do not use passive voice when you can express some idea
same idea in active voice clearly. What am කිසි idea එකක් active voice වලින් clearly කියන්න පුළුවන් නම් passive voice ගේන්න එපා. Right? Passive voice ලියන එක හොඳයි. ලියන තැන් තියෙනවා. නමුත් active voice වලින් කියන්න පුළුවන් එක passive voice වලින් කියනවා කියන්නේ අර මොකද අර මෙහෙම කන අල්ලනවා වගේ වැඩක් තමයි. කියන්නේ නහය මෙහෙම අල්ලනවා වගේ වැඩක්. මොකද active voice එකේ පාසුවම කියන්න පුළුවන් දෙයක්. Right? Say for example අපිට කියන්න ඕනේ මට සිංහලෙන් කියනවා මම මෙහෙම කියනවා අපි කිව්වොත් මම ළමයිට උගන්වනවා කියන එක right ඒක හරියම ලේසියෙන් කියනවා මම ළමයිට උගන්වනවා මම කියන එහෙම නැත්තම් ඒක passive voice වලින් කියනවා ළමයිට උගන්වනු ලබන්නේ මම විසිනි right ඒක සිංහලෙන් කිව්වට නිකන් odd නේ right active voice වලින් කෙලින්ම කියන්න පුළුවන් දේවල් ඒ කියන්නේ that the students are taught by me ඒක වැරදි නෑ grammatically වැරදි නෑ අදහසත් වැරදි නෑ නමුත් ඒක එච්චර ලස්සන නෑ මොකද මම කතා කරන්නේ මම කියන්න පුළුවන් කෙලින්ම I teach these students are taught by me කියනට වැඩිය නේද ඒ වගේ passive voice පුළුවන් තරම් ignore can passive voice වලට යන්නේ නැතුව active voice වලින්ම ලියන්න බලන්න passive voice active voice වලින් බැරි තැන් වල passive voice පාවිච්චි කරන්න වෙනවා right ඒක මගේ අර lesson එකේ මම කියලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ example එකක් විදිහට කරන කෙනා අපිට කියන්න ඕන නැත්නම් සහ කරන කෙනා එච්චර වැදගත් නැත්නම් passive voice වලින් කියන්න පුළුවන්. ඒක කරේ කවුද කියන එක අපිට දන්නේත් නැත්නම්. Right? ඒ කියන්නේ action එක who does the action we don't know. Right? So you can use passive voice in such a situation but normally don't try to use more passive voice sentences in your answer. Right. Some tips for improvements. දැන් මම කතා කරනවා ඔයාගේ ඔයාට මේක improve කරගන්න පුළුවන් tips ටිකක් right දැන් important දේවල් මේ කතා කරන්නේ getting your essay evaluated right ඔයාගේ essays ලියලා තිබ්බට නෑ ඕක දන්න කෙනෙකුට කියලා evaluate කරගන්න ඕනේ right එතකොට ඒවට දැන් මේ තියෙනවා softwares තියෙනවා artificial intelligence software DP education කියලා තියෙනවා සමහර තව ඒවා තියෙනවා right ඔය evaluation ඒ වගේ active voice වලින් විතරක් 7 යන්න පුළුවන් නෑ මම මේක කියනවා active voice වලින් විතරක් 7 යන්න බෑ මම මේක ඉස්සරහට කියන්න right passive voice ඕන නමුත් passive voice වාක්‍ය දෙකක් තුනක් දැම්මම කමන්නේ හැමතිස්සම passive voice වැඩි පාවිච්චි කරන්න එපා කියලා මේ කියන්නේ active voice වලින් clearly කියන්න පුළුවන් දේවල් passive voice වලින් කියන්න එපා right passive voice එනවා passive voice ignore කරන්න බෑ passive voice අනිවාර්යෙන් ගන්න වෙන තැන් තියෙනවා right passive voice වාක්‍ය දෙකක් ලිව්වත් ඇති right active voice වලින් විතරම band 7 ගන්න සහ ඊට වැඩි ගන්න බෑ ඒක ඇත්ත right getting your essays evaluated right ඔයාගේ essay එක ඔය මේ DP education වල එම් තියෙන free softwares තියෙනවා මේ බලන ඒවා සම්පූර්ණ වැරදි right ඒ වගේ දෙන්නේ ඒ කියන්නේ මම ඒවා ටෙස්ට් කරලා දෙනවා ඒවට ඔයා බොරු ආන්සර් එකක් නිකම්ම copy paste කරන්න කොහෙන් හරි ගෙනල්ලා ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ air pollution ගැන ඔයා මේකට copy කරන්න පත්තරේ ආටිකල් එකකින් සින්දුවක් copy කරන්න copy කරලා paste කරන්න ඒත් ඔයාට හොඳ බෑන්ඩ් එකක් දෙනවා මම එහෙම copy කරපුවාම grammatical range එකට ආවා band 8 grammatical range එකට band 8 ආවා ආන්සර් එක මම සිංගල සින්දුවක් copy කරේ right ඉතින් ඒක නිසා මේ ඒ වගේ softwares වලින් evaluate කරගන්න යන්න එපා you can get your reading and listening evaluated no doubt right but you are speaking and writing evaluate කරගන්න එපා ඒ වගේ softwares වලින් ඒකව ටීචර් කෙනෙකුට කියලා නැත්තම් IELTS හොඳට කරලා පාස් වෙච්ච කෙනෙකුට කියලා හරි කරගන්න ඒවා evaluate කරගන්න ඉගෙන ගත්ත කෙනෙකුට කරගන්න එහෙම නැත්නම් softwares වලින් writing evaluate කරගත්තොත් ඔයාට ඔයා බලන්න ඔයා පැල් කවියක් ලිව්වත් ඔයාට හොඳ evaluation එකක් එතන හම්බ වෙනවා right so you must get your writing evaluated then only you know where you are your level no that is a must right then use spelling and grammar checker write the mistakes ඒක ඇත්තටම මේ hand writing කරන අයට නැත්නම් paper based කරන කාට ටිකක් අමාරුයි හැබැයි paper based කරත් පුළුවන් නම් වාට මේක ඇත්තටම computer based side තමයි ගොඩක් අදාළ ඔයා ලියන්න word pad එකේ කොහොමත් මේ spellings එහෙම නැත්නම් grammar check වෙන්නේ නැහනේ ඒක ලියන්න ලිව්වට පස්සේ ඒක copy කරලා paste කරන්න Microsoft Word එකට ඊට පස්සේ ඕක check කරන්නේ grammar and spelling mistake check කරන්න
ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් Grammarly වගේ software එකක් පාවිච්චි කරන්න. පාවිච්චි කළා ඔයා කරපු spelling mistake, grammar mistakes ටික ඔයා වෙනම list එකක් ලියන්න. ඔයා ඊට පස්සේ ඒ වැරද්ද ආයෙ කරන්න එපා. Right? You will list the mistakes that you are doing and never repeat such mistakes again. ඔයා එහෙම කරොත් ඔයාගේ grammar ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ තව කෙනෙකුට ටීචර් කෙනෙක් නැතුව grammar mistakes හදා ගන්න පුළුවන් විදියක් තමයි ඔයා ලියන grammar අර software එකකින් නැත්නම් Microsoft Word වලින් නැත්නම් Grammarly වලින් check කරගන්න. ඒ mistakes ඔයා note කරගන්න ආයෙ mistake නොකර ඉන්න. right? හැබැයි ඔයා ලියද්දි word එකේ ලියන්න එපා. ලියද්දි word pad එකේ ලියන්න. කියන්නේ spelling and grammar check නොවන එකක නැත්නම් disable කරලා හරි ලියන්න පුළුවන් word එක. right? ඊළඟට read band 9 essays. right? මම මේ website එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ website එක තමයි IELTS podcast කියලා. ඕකේ exact link එක මම දීලා තියෙන යට මේක යට මෙතන මේ දීලා තියෙන exact link එක මේ link එකේ තියෙන band 9 essays ඒ කියන්නේ හොඳටම ලියපු essays 35ක් තියෙනවා 35 essays you can read them right so read some band 9 essays right that is also very helpful then this one is very nice website called propcon.org propcon.org के लिंक එක මම යට දාලා තියෙනවා right මෙතන මේ වෙබ්සයිට් එකේ මට දැන් පෙන්වන්න වෙලා නැහැ මේ ටයිම් එක කියන නිසා right මේ වෙබ්සයිට් එකට ඔයාලා මේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන්නේ තන්නිකරම වාසි සහ අවාසි සබ්ජෙක්ට් 10 ගානක වාසි සහ අවාසි ආටිකල්ස් තියෙනවා හරිම ක්ලියර්ලි තියෙනවා right ඒ කියන්නේ say for example if you want to know the pros and cons කියන්නේ advantages and disadvantages of home work from home right ඔයා මේක search ඒකේ ගිහිල්ලා ගහුවොත් work from home කියලා ඔයාට කෙලින්ම article එකක් දෙනවා මේකේ වාසි සහ අවාසි වල right මේ propcon.org කියන එක හරියම helpful IELTS writing වලට මොකද දහස් ගාණක් articles මේකේ තියෙන හැම subject එකකට ඕනම subject එකකට හොඳ article එකේ තියෙනවා හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ list down කරලා තියෙනවා මෙන්න මේවා තමයි වාසි මෙන්න මේවා තමයි වාසි කියලා. මට දැන් පෙන්වන්න වෙලාවක් නැති නිසා මම යනවා මොකද මේ points ටික cover කරන්න ඕන නිසා. Right, you can try those. I have given the links. Improve your reading. Right. මේකත් හරිය වැදගත්. reading හොඳට දන්න කෙනෙකුට තමයි writing හොඳට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right. ඔයාගේ reading practice එක වැඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? You have to read newspapers every day. Newspapers or some articles from blogs, right? Like BBC, something like that. Every day, maybe only 500, maybe let's say two pages. 2 pages කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් වචන 1000ක් නැත්නම් වචන 500ක් විතර article එකක් හැමදාම කියවන්න. Whenever you are reading that one, you don't want to understand everything, right? You don't want to maybe you don't know some words. It's okay. Just read it. Try to understand something. If you want to know the idea of some words, what you can do, don't search those words from Sinhala, right? ඒ වගේ සිංහල මේ සමාන වචනේ හොයන්න යන්න එපා. ඒ වචනේ ඉංග්‍රීසි වලින්ම තේරුම හොයන්න. right? හැම වචනයක්ම ඕනෙත් නැහැ, right? If you know 80% of the words in the article, you can understand the article, right? Even if you don't know that 20% of the words, right? If you want to know the idea of some words, you have to search those words in Google, or you can search those words from dictionary. මේ ඔයා දන්නවද දන්නේ මේ Microsoft Word වල හරියම හොඳ facility එකක් තියෙනවා. ඕන word එක මේ ඕන word එකක තේරුම ගන්න. දැන් අපි example එකක් දෙන්නත් region කියලා ගහුවොත් දැන් මේ region කියන එක ඔයා දන්නේ නැහැ. ඔයාට මේක synonyms බලන්න පුළුවන්. මෙහෙම right click කරලා මෙතන synonym බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ dictionary meaning ඔක්කොම එකපාරට බලන්න නම් ඔයා alt keyboard එකේ alt එක press කරලා alt button එක press කරලා මේක උඩ click කරන්න. click කරපුවාම ඔයාට එයි right ඔයාට internet තියෙන්න ඕනේ නැහැ. internet නැතත් එනවා. මේක උඩ alt එකත් එක්ක press කරොත් ඔන්න බලන්න. මොකද වෙන්නේ නැත්තේ?
right මොකක් හරි block වෙලා දිනවා මේකේ alt එකත් එක්ක press කරපුවා මේ right side එකේ එනවා මේකේ ඔක්කොම dictionary items ටික right dictionary meaning ඔක්කොම එනවා right මොකක් හරි හේතුවකට මේකේ ආවේ නැහැ මම වෙලා යන නිසා මම මේක try කරන්නේ නැහැ දැන් right ඒක පොඩ්ඩක් ඔයාලා try කරන්න alt button එකත් එක්ක press කරලා click කරන්න ඒ වචනේ උඩ උතර මේ පැත්තේ වැටෙනවා විස්තරේ මම හිතන්නේ මේක මේ share කරලා තියෙන ඉන්න මේක එන්නේ නැති right right ඔව් මේ document එක share කරලා හින්දා එන්නේ නැති නැත්තම් normal word document එක එනවා right ඊළඟට මම කිව්වා learn and use advanced vocabularies ඒ වගේම advanced IELTS writing වලට ඉගෙන ගන්න ඕන වචන set එකක් තියෙනවා මම මගේ classes වල මේවා දෙනවා right ඒ වචන set එක හරිම වැදගත් ඒවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ essay එකට දැන් say for example අපි පටන් ගද්දි අපි එක idea එකක් ලියද්දි අපි on one hand කියලා කියනවා ඊට පස්සේ ඒකට පරස්පර ඒකට contradict වෙන idea එකක් ලියද්දි on the other hand කියලා ලියනවා ඔය වගේ වචන set එකක් තියෙන IELTS essays වල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් advanced වචන set එකක් ඒවා ටික ඉගෙන ගන්න ඕන ඒවා පාවිච්චි කරපුවාම අපිට ලකුණු වැඩිපුර ගන්න පුළුවන් right then the enhanced grammatical range right grammatical range එක පෙන්වන්න ඔයාගේ grammatical range එක පෙන්වන්න මම points 8ක් මගේ classes වල මම කියලා දීලා දෙනවා මම brief කරන්නම් ඒ points 8 තමයි you have to use if clause conditional sentences you have to use combine what do you call compound sentences ඒ කියන්නේ වාක්‍ය දෙකක් එකට conjunct කරපු සම්බන්ධ කරපු වාක්‍ය conjunctions එක පාවිච්චි කරන වාක්‍ය පාවිච්චි කරනවා passive voice ඉඳලා හිටලා හරි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ questions කියන්නේ at least one question ඔයාගේ essay එකට රිංගවන්න one question question එකකුත් තියෙන්න ඕනේ right ඊට පස්සේ ඔයාට use කරන්න complex structures කියන්නේ like although even though ඒ වගේ structures because of ඒ වගේ notwithstanding right ඒ වගේ complex වාක්‍ය ගන්න ඊට පස්සේ ඔයාට ඕකට ගන්න පුළුවන් normally ඔයාගේ essay එක ලියන්නේ present tense එකෙන් නම් at least one that is called PPE format PPE කියන්නේ present past future right present PPF format present past future ඔයාගේ essay එකේ ඔය කාල වකවානු තුනම කව වෙන්න ඕනේ. ඒතර ඔයා grammatical range එකට ඒක බලපානවා right ඒ කියන්නේ ඔයා ලියන්නේ essay එක present tense එකේ හැබැයි at least one sentence from past tense at least one sentence from future tense ඔයාගේ essay එකට ගන්න right ඔය වගේ tactics 8ක් මම කියලා තියෙනවා right මම try එකක් දෙන්නම් ඒකත් ඔයාලට මේකට incorporate කරලාම දෙන්න document එක right ඒ වගේ grammatical range එක පෙන්වන්න පුළුවන් ක්‍රමවිධි තමයි right tips to improvement තාමත් යනවා right තව තියෙනවා ඊළඟ එක missing the thesis and proper conclusion right ඔයාගේ essay එකේ සමහරට ඔයා thesis statement කියලා කියන්නේ introduction එකේදී අර opinion එක. ඒ කියන්නේ අහන ප්‍රශ්නෙට ඔයාගේ අදහස මොකක්ද කියලා ඔයා කියන්න ඕනේ. ඒක නැතුව වැඩක් නැහැ. ඔයාගේ question examiner අහලා තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නෙට ඔයා උත්තරේ දෙන්න ඕනේ introduction එකේම. එහෙම නොදුන්නොත් ඔයාගේ answer එක අවුල්. ඒ වගේම conclusion එකත් හරියට ලියන්න conclusion එකක් තියෙනවා. සමහර අය conclusion එකක් නැහැ. right උඩ තියෙනවම යට ලියලා තියෙනවා. conclusion එකක් නැහැ. එහෙනම් conclusion එක සහ opinion එක හරියට මේ තියෙන්න ඕන මේකෙදි right this is කියලා කියන්නේ මොකද්ද if you could sum up the debate in your essay in one sentence this would be it this is the conclusion right this is කියලා කියන්නේ මේ සමස්ත ඔයාගේ essay එකේම මූලික අදහස ඒ මූලික අදහස එක වාක්‍යයකට ගත්තොත් අන්න ඒක තමයි thesis කියලා කියන්නේ. ඒ sentence එක අනිවාර්යෙන් introduction එකේ තියෙන්න ඕනේ. right? introduction එකේ opinion එක. ඔය දෙකෙන් තැනක තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ opinion එක introduction එක දෙකම එකට ලියනවා නම් එතන තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් opinion එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඔයා මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දීලා තියෙන්න ඕනේ. right? ඒ වගේම conclusion එකේදී ඔයා ඔයාගේ final opinion එක කියන්න ඕනේ. right? ඒව නැතුව ලියනවා. ඒතකොට ඔයාලට ලකුණු අඩු වෙනවා. right? ඊළඟට
time management, right? What are 60 minutes then? They are giving you 60 minutes, but you should be light. Okay, if you are a general student, I mean, you are doing general module, right? එතකොට ඔයාලා time management එකේදී ඔයාගේ අර මොකද්ද ඔයාට තියෙන්නේ task 1 වලට ලියන්න තියෙන්නේ letter එකක්නේ. ඒ letter එකට කොහොමත් විනාඩි 20ක් යන්නේත් නැහැ. right? එතකොට ඔයාට විනාඩි 40 කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඔයාගේ essay එක ලියන්න පුළුවන්. You can write your essay in 40 minutes without any problem because you don't need to take 20 minutes even for writing your letter in task 1. However, if you are an academic candidate, you will be having problem because why? Academic task 1 එක විනාඩි 20න් කරන්න ටිකක් අමාරු. right? ඒකවා practice කරලා ඒක විනාඩි 20ට ගියොත් හොඳයි. හැබැයි සාමාන්‍ය විනාඩි 22ක් 23ක් යනවා task 1 එකට. එතකොට මෙතනදී අඩු වෙන time එක essay එක ලියන්න. ඉතින් ඔයා practice කරලා බලන්න ඔයා මුලින්ම essay එක ලියනවද ඊළඟට task 1 එකට යනවද කියලා. මොකද ඒක ඔයාට අනුව වෙනස් වෙනවා. හැමෝටම එකම කියලා කියන්න බෑ. සමහර අයට task 1 එකෙන් පටන් ගන්න task 2 එකෙන් ඉවර කරන්න පුළුවන්. right? සමහර අයට task 2 එක පටන් මුලින් ලියලා task 1 එක ලියන එක හොඳ වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයා practice කරලා බලන්න. right? කොහොම හරි කමන්නේ. ඔයා academic කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම time management එක හරිම වැදගත් වෙනවා. මොකද task 1 එකට ලොකු කාලයක් යනවා academic අයට. ඒක නිසා මම recommend කරන්නේ you can spend around 22 minutes for task 1 but 20 then 38 minutes for task 2. However, if you are doing general, you can do your task 1 within 15 minutes sometimes, right? So you have enough time without any problem. Right. Time management. Then avoid repetition of ideas, sentence patterns and vocabularies. එකම idea එක දෙසරයක් කියන්න එපා කොහෙවත්. right? හැබැයි ඔයාගේ opinion එක conclusion එකේදී එකම idea එක දෙසරයක් එනවා. conclusion එකේ හැරුණාම එකම idea එක දෙසරයක් කියන්න එපා. Also try to avoid repeating same words. එකම වචන කීප සැරයකට වඩා පාවිච්චි කරන එක එකම වචනයක් දෙසරයකට වඩා පාවිච්චි කරන එකට දෙසරයක් පාවිච්චි නොකර ලියනවා නම් හොඳයි. ඒකට සමාන වචනයක් ඊළඟ සැරේ ගන්න පුළුවන්. right? ඒ වගේම sentence patterns repeat කරන්න එපා. Don't repeat sentence patterns. right? පුළුවන් තරම් අලුත් sentence patterns ගන්න. vocabularies උත් එහෙමයි. right? එකම වචන දෙතුන් සැරේ පාවිච්චි කරන්න එපා. less ideas but more language. right? මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා ideas එච්චර ගොඩක් ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. එක side එකකට points දෙකයි. එක side එකකට points දෙකයි. advantages දෙකයි disadvantages දෙකයි. advantages 5ක් disadvantages 5ක් ලියලා ඔයාගේ knowledge එක පෙන්වන්න යන්න එපා. knowledge is not important here. What the most important thing is language. This is a language show, not a knowledge show. right? 2-minute proofreading. අනිවාර්යෙන් විනාඩි දෙකක් ඉතුරු කරගන්න proofreading වලට. ඒ කියන්නේ question ඔයාගේ answer එක ලියලා විනාඩි දෙකක් ඉතුරු කරගත යුතුමයි. අවසානයේදී මේක එක සැරයක් කියවලා බලන්න. right? එතකොට ඔයාට වැරදි අහුවෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. ඒක නිසා proofreading වලට විනාඩි දෙකක් ඉතුරු කරගත යුතුමයි. Read the list of essay topics. Topics are mostly repeated. right? මම ඔයාලට ඕනනම් list එක එවන්නම්. right? essay topics තියෙනවා සාමාන්‍ය 200ක්. right? ඒ list එකම බලා ගන්න එක හරිය වැදගත්. ඒ list එකටම answers ලියන්න ඕනේ නෑ. list එකම බලා ගන්න. right? මොකද topics repeat වෙනවා. මේ IELTS වලදී speaking එකයි writing එකයි repeat වෙනවා. repeat වෙනවා කියලා කියන්නේ සමහරලාට ගිය සතියේ දුන්න එකත් මේ සතිය ආයෙ දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් මීට අවුරුදු දෙකකට දීලා දීපු question එක මේ සතියේ දෙන්න පුළුවන්. speaking වලත් එහෙමයි, writing වලත් එහෙමයි. එහෙනම් අර common topics list එක බලාගෙන ගියොත් ඔයාලට ලොකු chance එකක් තියෙනවා ඒවම ආයෙ එන්නේ. සහ ඒවම නොවුනත් ඒ වගේ වෙන්නේ. Therefore, please read the list of common topics in IELTS essay writing. right? I will share you the list if you want. I'll put that in the group. Okay, in the WhatsApp group. Right. ඊළඟට think globally. right? මේ answers ලියද්දී ඔයා global කෙනෙක් විදිහට ලියන්න. right?
දැන් ලංකාවේ අරගෙන ලියන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඔයා මොකද ඔයාගේ මේ එක්සෑම් එකේදී ඔයාගේ ආන්සර්ස් බලන කට්ටිය ලංකාවේ අය නොවෙන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකන් කොන්ටෙස්ට් එකෙන්ම ලියන්න එපා හැමදේම. right? පුළුවන් තරම් global level එකෙන් ලියන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ knowledge එකත් global වෙන්න ඕනේ. සමහර subjects you are getting some subject that you cannot experience in your country. right? සමහර ආන subjects තියෙනවා. ඔයා දැන් අර essay list එක බලන්නකෝ. essay topic list එක. ඒ list එකේ ලංකාවේ කවදාවත් නොවන දේවල්. දැන් මේ මම අද ෂෙයා කරා එක ආටිකල් එකක් නිව්සීලන්ත වල කවුස්ලට ටැක්ස් එකක් ගහන්න යනවා. කවුස්ලට. ඒක කවුස්ලගෙන් මේ ටැක්ස් එක කලෙක්ට් කරන්නේ. කවුස්ලා තියාගෙන ඉන්න ගොවීන් කියන්නේ ෆාමර්ස්ලාගෙන්. ඒ කියන්නේ කවුස්ලා මේ එන්වයරන්මන්ට් එකට එකතු කරන මොකද්ද කාබන් එමිෂන් එක. කාබන් එමිෂන් එක නිසා ඒ කවුස් කෙනෙකුට මෙච්චරක් කියලා ටැක්ස් එකක් ගහන්න යනවා. දැන් ඒ වගේ සබ්ජෙක්ට් අපේ රටේ කවදාවත් කතා කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඕවගේම එනවා වාගේ එක්සෑම් එකට. right? අපේ කල්චර් එකේ නැති දේවල් ගොඩාක් ඒවා එනවා එක්සෑම් එකට. ඉතින් එහෙනම් ඔයා global level එකේ දේවල් කියවලා තියෙන්න ඕන සහ global ideas වල තියෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයාගේ ලියද්දී examples පුළුවන් තරම් global examples ගන්න. right? ලංකාවේ examples වලට වැඩිය global examples ගන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ ලකුණු වැඩි වෙනවා. මම මේ ඔක්කොම මේකෙන් ලකුණු වැඩි කරගන්න විදි. right? Lack of transitional phrase. Go through your essay and look at the beginning of each paragraph. Read the paragraphs as independent mini essays. If they make sense alone, they probably have a transition. If not, add just a simple sentence introducing the idea. Right? මේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔයාගේ එක පැරග්‍රාෆ් එකක් ගත්තාම ඒ පැරග්‍රාෆ් එක විතරක් කියවුවත් ඒකේ අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. right? ඔයා පැරග්‍රාෆ් පහක් ලිව්වොත් එක පැරග්‍රාෆ් එකක් අනිත් ඒවා ඔක්කොම අමතක කරලා බැලුවත් ඒ පැරග්‍රාෆ් එක තුල අයිඩියා එක තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ඊට ඉස්සෙල්ලා පැරග්‍රාෆ් එක නැතුව මේක තේරෙන්නේ නැත්නම් අවුල්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ one paragraph itself give complete idea. ඒ වගේම පැරග්‍රාෆ් එකක් පටන් ගද්දී මේ පැරග්‍රාෆ් එක මොකක්ද කියලා යම්කිසි ඉන්ඩිකේෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන් වචන වලින්. ඒ කියන්නේ අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. ඔයා ලියන්නේ සොලියුෂන් ගැන නම් ඔයාට ලියන්න පුළුවන් as a solution. right? as a solution කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. ඔයා ලියන්නේ ප්‍රොබ්ලම් එකක් ගැන නම් ඔයා ඒක ඉන්ඩිකේට් වෙන්න මොකක් හරි වචනයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා ලියන්නේ අපි හිතමු ඔයා ලියන්නේ මොකද්ද advantage එකක් නම් ඔයා ලියන්න පුළුවන් as far as the advantages are concerned. අන්න ඒ වගේ යම් ඉන්ඩිකේෂන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ පැරග්‍රාෆ් එක මොකක්ද ගැනද කතා කරන්න කියන එක. ඒ වගේම ඒ පැරග්‍රාෆ් එකෙන් විතරක් අයිඩියා එක කම්ප්ලීට් අයිඩියා එකක් එන්න ඕන. right? මම plan කරාට වැඩිය time එක ටිකක් වැඩිපුර ගන්න වෙනවා. right? අපි බලමු තව පොඩ්ඩක් තියෙනවා. right? then the next one, take a balance view. මේකත් හරිම වැදගත්. middle path එකේ ඉඳලා essays ලියනවා නම් ඔයාට ලකුණු වැඩිපුර ගන්න chance එක වැඩි. ඒ කියන්නේ ඔයා ලියද්දි මැද ඉඳන් ලියන්න. ඒ කියන්නේ කිසිම වෙලාවක ආන්සර් එකකට එක පැත්තක් ගන්න නැතුව දෙපැත්තටම ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ආන්සර් එක ඔයා මිඩල් පාත් එකෙන් ලිව්වොත් ඔයාට ලකුණු ගන්න තියෙන chance එක වැඩි. right? පොඩ්ඩක් unmute වෙලා තියෙනවා කවුරුහරි මම පොඩ්ඩක් mute කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා I fully agree පැත්ත නැතුව I fully disagree පැත්ත නැතුව ඔයා ගන්න I partially agree පැත්ත. එතකොට ඔයාට පැරග්‍රාෆ් දෙක එක පැත්තක් එක පැරග්‍රාෆ් එකක් අනිත් බොඩි පැරග්‍රාෆ් එක අනිත් පැත්තට ලියන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව බැලන්ස් මයින්ඩ් එකකින් සහ විස්තර ඔයාට හොඳට කරුණුත් ඇතුව ලියන්න ලේසි වෙනවා. right? ඒ නිසා මිඩල් පාත් එක ගන්න එක හොඳයි කියලා මම කියන්නේ. නමුත් ඒක අත්‍යවශ්‍ය අනිවාර්ය අංගයක් නෙමෙයි. right? නමුත් මිඩල් පාත් එක ගන්න. මම මේ කියන්නේ මොනවාද? ලකුණු වැඩි කරගන්න පුළුවන් විදි. right? මැද ඉඳලා ලියන්න. right? එහෙමනම් මම පොඩ්ඩක් සමරයිස් කරනවා නම් මේක points discussed here are some important ideas to correct you and to improve your essay writing skills. මම මේ කියපු දේවල් මම මේ කතා කරේ සම්පූර්ණයෙන් essay writing වලට ඉගෙනවීමක් නෙමෙයි. මෙතන මම කරේ ඔයා කරන වැරදි මොනවාද? වැඩිපුර common අය කරන වැරදි මොනවාද? ඒ වැරදි නිවැරදි කරගන්න මොනවාද කරන්න ඕනේ. ඊළඟට තව මම points වගේක් වාට කිව්වා මෙන්න මේවා කළොත් ඔයාට හොඳ බෑන්ඩ් එකකට යන්න පුළුවන්. එතකොට what I said, some ways to improve your
essays and also to correct the mistakes that you are normally doing. Maybe some of the mistakes you are not doing, but still I just took it commonly. Okay, you must learn basic structures in detail and also practice writing essays and get them evaluated. Right. දැන් මේ මම උගන්වපු මේ පාඩමේ විතරක් essay writing කරන්න බෑ. ඔයා essay writing හොඳට in detail ඉගෙන ගන්න ඕන. Right. ඒ වගේම ඔයා ලියන essays ඒ වගේම ඔයා essays ලියන්න ඕන. essays 20ක්වත් ලියන්න ඕන. Right. ඒ වගේම ඒ essay 20න් 5ක්වත් ඔයා evaluate කරගන්න ඕන. Right. ඔයා essays ලියන්න ඉගෙන ගන්න ඕන. essays 20ක්වත් ලියන්න ඕන. ඒ 20න් 5ක්වත් evaluate කරගන්න ඕන දන්න කෙනෙකුට කියලා. ටීචර් කෙනෙකුට කියලා. එහෙම නැත්නම් IELTS හොඳට කරලා හොඳට පාස් වෙච්ච කෙනෙකුට කියලා. Right? ඒ ඉවැලුවේට් කරගද්දී අර ක්‍රයිටීරියාස් හතරෙම ඉවැලුවේට් කරගන්න. ඔයාගේ vocabulary වලට කොච්චරක්ද දෙන්නේ, grammar වලට කොච්චරක්ද දෙන්නේ, format එකට කොච්චරක්ද දෙන්නේ, task response එකට කොහොමද දෙන්නේ කියලා task achievement එකට. Right? ඒ ක්‍රයිටීරියාස් හතරම එක ඉවැලුවේෂන් එකක් කරගන්න කාට හරි කියලා. Right? ඊළඟට more reading will help you in writing better. Right? reading ගොඩක් කරනවා නම් ඔයා writing උත් ඔයාගේ හැදෙනවා හරියටම. Right? It will add good vocabularies, sentence patterns, ideas and good structures. ඒක නිසා ඔයා IELTS band 9 essays මම link එකක් දීලා තියෙනවා. ඒවා read කරන්න. Right? ඒවා read කරලා ඒ වගේ අල්ල ගන්න හොඳ හොඳ දේවල්. Right? මොනවාද vocabularies අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම හොඳ structures අල්ල ගන්න පුළුවන්. Right? pattern sentence patterns වගේ ඒවා අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒවා හරිම important. Pay attention to your grammar. ඒ වගේම IELTS writing වලදී grammar හරිම important. ඔයා grammar perfect නම් ඔයාට හොඳ band එකකට යන්න පුළුවන්. grammar හදාගන්න. grammar අවශ්‍යයි. speaking වලදී එච්චරම important නෑ grammar. important. සාමාන්‍යයෙන් speaking වලදී band 7 වලට එහා යන්න නම් හොඳට grammar ඕන. හැබැයි writing වලදී band 5න් එහාට යන්නත් හොඳට grammar ඕන. right? ඒ කියන්නේ grammar අත්‍යවශ්‍යයි band 5න් එහාට යන්න. හැබැයි speaking වලදී band 6.5ට 7ට උනත් එන්න පුළුවන් එච්චර grammar හොඳ නැති වුණා. Right? But for writing, grammar is very important. So try to improve your grammar. Right. ඊළඟට මම ගැන පොඩ්ඩක් විස්තරයක් මම ඔබට මෙතන දාලා තියෙනවා. මගේ Facebook page එකක් තියෙනවා. Right? Facebook මගේ මේ LinkedIn profile එක දාලා තියෙන්නේ. මම ඇත්තටම මම profession එකේ chartered accountant කෙනෙක්. Right? ලංකාවේ chartered qualified, CIMA qualified, ඊට පස්සේ ACA තියෙනවා, Australian, ඊට පස්සේ දැන් මේ දවස්වල නම් කරන්නේ New Zealand MBA එකක් read කරනවා. Right? මම ගැන විස්තරයක් තියෙනවා මේකේ. මේ first link එකේ ඊළඟට මගේ FB page එක තියෙනවා ielts.sinhala කියලා එකක්. FB page එකක් තියෙනවා. ඒකේ සම්පූර්ණයෙන් IELTS සම්බන්ධ දේවල් තියෙන්නේ. ඊළඟට මගේ phone number එක මම දාලා තියෙනවා. මේකේ WhatsApp තියෙනවා. මගේ phone number එක ඔයාලා දන්නවා ඇත්තටම දැන්. ඊළඟට මගේ classes සම්බන්ධයෙන් details මේක දීලා තිනවා. මම classes කිව්වා මම group classes day time weekdays වල night time එකේ group classes කරනවා. Right? ඊළඟට IELTS writing and speaking evaluations කරනවා. Right? ඉතින් ඒ සම්බන්ධ විස්තර මේ link එකේ තියෙනවා. Right? ඔයාලට අවශ්‍ය නම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මගේ service එක ඕන නම්. ඉතින් right. එහෙමනම් මට ඇත්තටම දැන් මේ time ගිය එකත් එක්කම මට මේකේ දාලා තිනවා IELTS band 9 example එකක්. Right? මේක තමයි example එක. මේ මොකද්ද question එක? Some people are of the opinion that children should be rewarded for good behavior. ඒ කියන්නේ හොඳට ළමයි හැසිරෙනවා නම් එයාලට ඒකට සැලකීමක් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එයාලට ඒක reward කරන්න ඕනේ. Others think they should be punished for bad behavior. ඒ වගේම සමහර කට්ටිය හිතනවා වැරදි වලට දඬුවම් කරන්න ඕන කියලා. Right? Discuss both view and give your personal opinion and reasons. Discuss both opinion and give your personal opinion and the reason for your opinion. ඉතින් මේ question එකට අදාළ answer එක මම මෙතන දාලා තියෙනවා. මේ answer එකේ ගොඩක් ඔය කතා කරපු දේවල් තියෙනවා. Right? මට මේක දැන් discuss කරන්න වෙලාවක් නැහැ. නමුත් ඔයාලට මේ සම්පූර්ණ note එක ඔයාලට මම share කරනවා. ඔයාලට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ කියපු විදියට මම කියපු format එකට තමයි මේක ලියලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ මොකද්ද මේ තියෙන introduction paragraph එක, ඊට පස්සේ opinion paragraph එක, body paragraph 1, body paragraph 2, then conclusion. Right? මම ඔයාලට උගන්වපු format එකට මේක ලියලා තියෙන්නේ.
right මේක බලා ගන්න right එහෙමනම් session එකේ මට කතා කරන්න ඕන දේවල් ටික දැන් මම ගොඩක් දුරට කතා කරා ඔයාලට තියෙන questions මොනවා හරි තියෙනවා දැන් අහන්න පුළුවන් තව විනාඩි 10ක් විතර අපිට spend කරන්න පුළුවන් right you can ask if you have any question you can type in the message box or you can even speak in Sinhala or English whatever listening එකේ එන්නේ නැතුව ඇතිනේ repeat වෙන්නේ නැතුව ඇතිනේ ප්‍රශ්න. නෑ listening එක repeat වෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම paper එක repeat වෙන්නේ නැහැ. සමහර කොටස් repeat වෙලා මට එහෙම examples කියන්නේ මට මගේ students ලා මට කියලා දෙනවා. ඒ කියන්නේ මම හදපු papers නේ මම past papers වල ඒවා කරපුවාම එයාලට ඇවිල්ලා කියනවා sir අර මේකම මට ආවා කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් එයාගේ listening වල තියෙනවනේ parts 3ක් right questions 40ක් තියෙනවනේ. questions 5ක් විතර පරණ paper එකකින් එහෙම ඇවිල්ලා තිබිච්ච අවස්ථා මම දැකලා තියෙනවා. දැන් අපි exam එක 4 පැසල ලියපු නැතිද දන්නේ. නමුත් අනිත් ළමයි ඇවිල්ලා කියනවා මේ question එකම මට හම්බුණා කියලා. එහෙම repeat වෙලා තියෙනවා. Right. I'm getting some questions. A minute. Active voice එක මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා active voice වලින් ගොඩක් ලිව්වට passive voice උත් ලියන්න ඕන. band 7 වලින් above යන්න එක ඕන right මගේ course fee එක හරියට මම ඒ කියන්නේ course fee කියන්නේ මම writing and speaking evaluation කරන පැය දෙක session එකක් full evaluation එකක් කරනවා right ඒකට මම charge කරන්නේ 4000 right 4000 charge කරනවා writing එකයි ඔයාගේ task 1 task 2 writing එක evaluate කරලා ඒක වැරදි මොනවාද ඒවා improve කරගන්නේ කොහොමද ඒවා ඔක්කොම කියලා දෙනවා සහ ඔයාගේ speaking full test එකක් කරලා ඔයාගේ වැරදි අඩුපාඩු බලලා ටිප්ස් දෙනවා ඒවා ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. ඒක කියන්නේ මම writing and speaking evaluation එක 4000 charge කරන්නේ 2 hour session එකක්. මගේ normal classes වල මම classes තියෙන්නේ weekdays වල night time එකේ 8:30 to 10:30 අර link එකේ තියෙන විස්තර ඔක්කොම මේ link එකේ charges ගත්තාම 20000 right 20000 full course fee එක 20000 thank you very much highly appreciate yes ඇත්තටම මම ඔයාලා දන්නේ මම ගොඩාක් වෙලාවට මම ක්ලාස් කරනවා සල්ලිත් ගන්නවා තමයි නමුත් මම සෑහෙන දේවල් ළමයිට නිකන් දෙනවා ඒ කියන්නේ මගේ ඒ කියන්නේ දැන් අපිට හැමෝම ළමයි මං ගාවට එන්න ඕන කියලා එකක් නැහැනේ සමහර දේවල් දැන් මේ වගේ සෙෂන් එකක් ෆ්‍රී ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ නැහැ right නමුත් අපේ YouTube එකේ තියෙන එක වීඩියෝස් ඒ වීඩියෝස් ගොඩාක් එකතු කරලා තමයි මේ වගේ එක සෙෂන් එකකට ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ ගොඩාක් මම free service මගේ තියෙනවා WhatsApp group එකක් speaking partners කියලා group දෙකක් තියෙනවා දැන් ඔක්කොම ළමයි 700ක් 800ක් විතර ඉන්නවා IELTS කරන කට්ටිය. ඒ group එක හදලා තියෙන්නේ ඔයාලට interact කරන්න speaking interact කරන්න ඔයාලට partner කෙනෙක් හොයාගන්න හරිම ලේසියි group එකේ. ඊට පස්සේ writing evaluation එක අතන ඒකට නම් මම ටිකක් අඩුවෙන් respond කරන අමාරුයි මගේ time එකත් එක්ක මම pre evaluate කරන session group එකක් තියෙනවා writing ඒකේ ඉතින් අර in detail evaluate කරන්නේ මම band එකක් දෙනවා මේකට තමයි දෙන්න පුළුවන් band එක කියලා ඒ වගේ pre service ගොඩක් දෙනවා right yes Nayanajit thank you very much and highly appreciate you recommended for the others yes course මගේ course එකේ duration එක අනුව duration එක approximately 2 months approximately 2 months වලට පොඩ්ඩක් අඩුයි immediately join වෙන්න පුළුවන් මගේ classes වලට මොකද ඔයාට දැන් class එකේ මැදින් join වුණත් ඔයාගේ ඊළඟ cycle එකට ඒ කියන්නේ ඔයා දැන් class එකේ දැන් class එකේ මම mix කරන්නේ මම classes කරන්නේ module ඒ කියන්නේ listening speaking writing reading ඒ පිළිවෙලට කරන්නේ. එතකොට ඔයා මැදදී join වුණා කියලා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයා writing reading මුලින් අතෑරුණොත් ඒ දෙක ඊළඟ class එකේදී ඔයාට free කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම එක class එකකට කවුරු හරි payment කරාට පස්සේ මම ඊට පස්සේ තියෙන ඕන class එකකට free සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. right? ඒ කියන්නේ මගේ class එකකට සල්ලි ගෙවපු එක්කෙනෙකුට මගේ ජීවිතේ පුරාම මගේ class වල නිකන් ඊට පස්සේ ඒවට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. right? ජීවිතේ පුරාම සහභාගී වුණොත් ඉතින් තේරුවන්නේ ඉක්මනට කරගෙන exam එක pass වෙයි තා හොඳ. Yeah, immediately you can join immediately. Yeah, you can join immediately. You can contact me. I will give you the details. Right, sir. Easy topic. Is it right?
right essay topic list එක මම ඔයාලට share කරන්නම් WhatsApp group එකේ දැන් මේ සම්බන්ධයෙන් WhatsApp group එකක් මම හදලා තිබුණේ pre essay writing මොකක්ද කියලා අන්නේ group එකට මම දානවා essay topics list එක ඒක ඉතින් මගේ list එකක් නෙමෙයි right මේ තා exam එකට ආපු list එකක් තියෙන right by sending you if you can do that right essays mama check mama එකයි කිව්ව writing and speaking evaluation එක 4000 charge කරනවා කියලා ඒ කියන්නේ full evaluation එකක් හැබැයි මගේ group එකක් තියෙනවා මම pre evaluate කරනවා ඒකේ මම ඔයාලට දෙන්නේ band එක විතරයි ඒ group එකට දැම්මොත් මම ඒක බලන්න හැබැයි ඉතින් මට time තිබ්බොත් තමයි බලන්නේ right time තියෙන විදියට තමයි බලන්නේ බලලා දෙනවා අනිවාර්යෙන් ඔයාලට expect කරන වෙලාවට හම්බෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් right how many class per week right මගේ classes දෙකක් තියෙනවා එකක් සතියට දවස් දෙකක් තියෙනවා එකක් තියෙන්නේ one class on Tuesday and Thursday 8:30 to 10:30 other class 3 days Monday Wednesday Friday also 8:30 to 10:30 right thank you very much highly right ඉතින් ඔයාලට ඕන question එකක් right මම ඔය IELTS self studies කියලා Facebook group එකක් තියෙනවා ඒකටත් මම articles අරම මම post කරනවා මම එහෙම generously post කරනවා මම දන්න දේවල් එහෙම දානවා right ඒක නිසා ඒ කියන්නේ මේක හංගගෙන කරන්න දෙයක් නෑ IELTS කියන්නේ ඕනම දෙයක් හොයාගන්න පුළුවන් දෙයක් right මේක මේ හංගගෙන කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි ඕනම දෙයක් net එකේ තියෙනවා right එකම දේ මේවා හරියට එකතු කරලා කියන්නේ compilation you have to compile and give it to your students no that's what we are doing we are also gathering information we are also learning from other teachers like my speaking teacher is Mr. Keith right I will also recommend you also to watch Mr. Keith's videos in YouTube watch Keith right Keith Keith his videos they are the perfect videos for speaking when it comes to writing I am learning from Miss Liz right Liz IELTS Liz කියලා website එකක් ඇති YouTube channel එකකුත් ඇති එයාගෙන් තමයි ගොඩක් ඒවා මමත් ඒ කියන්නේ අපි teachersලා වුණාට අපිටත් ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා right everything learning කියන්නේ මේක never ending process නේද ඔය ඕනම කෙනෙකුට හැමදාම ඉගෙන ගන්න දේවල් තියෙනවා ඉතින් අපිත් ඒ resources පාවිච්චි කරනවා මම ගොඩක් අර resources දෙක තමයි Mr. Keith තමයි speaking වලට පාවිච්චි කරන්නේ Liz තමයි පාවිච්චි කරන්නේ අනිත් ඒවාට ඉතින් ඕන තරම් resources තියෙනවා right හැබැයි resources තිබුණාට teacher කෙනෙකුගේ guidance එක අවශ්‍යයි ඔයාලට ඉක්මනින් මේ වැඩේ කරගන්න. ඔයාලට ඕන තරම් කල් තියෙනවා නම් self studies කර මේක කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට ඉක්මනින් මේක කරගන්න අවශ්‍ය නම් සහ effort එක අඩුවෙන් කරගන්න අවශ්‍ය නම් teacher කෙනෙකුගේ guidance අනිවාර්යෙන් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. Right. Right. If you don't have any more questions, we can let me see if you have any more questions. So for 12 days, 20,000, 3 days per week. No. 12 days, right? 3 days per week, 12 days. 3 days per week. 12 days, 12 days. පැය දවස් එනවා දවසකට පැය දෙකයි දවසකට පැය දෙකයි දවස් 3යි ඒ කියන්නේ සතියට පැය 6ක් උගන්වනවා මගේ Monday Wednesday Friday class එක. එතකොට ඒක යනවා සති 5මාරක් විතර. ඒ කියන්නේ number of days ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් දවස් 17ක් 17 days විතර යනවා class එක. 17 days විතර යනවා. right මගේ එක class එකක් තියෙනවා grammar lesson එකක් එක්කම යන class එකක් ඒක යනවා ඊට වැඩිය number of days ඊට වැඩිය යනවා සාමාන්‍යයෙන් දවස් 22ක් විතර යනවා මේ class එක මම වේලාසන හිතුවිට අඩුවෙන් කරන්න ඕනේ නමුත් මම දැන් estimate කරලා තියෙන විදිහට 22 days යනවා with grammar right that is 20,000 22 days with grammar 20,000 other one 18,000 that is without grammar it takes around 18 days other one 22 days with grammar 20,000 18 days without grammar 18,000
මේ link එකේ මම highlight කරලා තියෙන දැන් මම highlight කරනවා මේ link එකක් ඒකේ මගේ classes වල විස්තර ටික තියෙනවා right ඔයාට පාෂයෙන්ම ඒ විස්තර ටික බලා ගන්න පුළුවන් you can join any day right right එහෙනම් ඉතින් questions මොකුත් නැත්නම් කාලේ නාස්ති කරන්න අවශ්‍ය නැහැ then we can wind up the session now thank you very much for participating I'm going to upload this one in the YouTube so you can watch it again if you want also the materials that I referred in the class I'm going to share with you in the WhatsApp group okay thank you very much and have a good night yes see you in future thank you Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.